Bora começar. Prestem atenção. No game, tá? Não é pra ficar olhando pra minha câmera, não. É pra prestar atenção no game. Let's go. Tell Me Why é um jogo de narrativa em que suas escolhas afetam seu relacionamento com os outros personagens. Tome cuidado. Eu tô com preguiça, meu noite tá longe. Ah, não precisa também não. Vai pro YouTube. Eu acho. Delos Crossing, Alaska. 1º de março de 2005, velho. Hey, kiddo. I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? Life is Strange tá meio creepy. I went to show her my haircut. She had a gun. Take your time. She freaked out. It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so Caraca, velho. A mãe dela tentou I matar ela. stabbed her. Ela esfaqueou a mãe I dela. killed my mother. Já começa como, mano? Ela matou a mãe, velho. Tell me why ain't nothing but a... Chega, não vou ficar cantando Tell Me Why. Cara, eu fiquei chocada, mano. Eu não achei que ela ia ter matado. Tipo... As músicas são sempre muito boas nesses jogos. Ah, é tão bonito, né, o jogo. Ela tá treinando como que ela vai chegar pra falar com ele. Com certeza. Welcome back. Será que ele é aquela criança? Você viu a foto? Calma aí, então. Só um segundinho. Me digam se está melhor. House keys, chave de casa. Tá. Okay, Ih, eu já first, começo a I'm jogar, gonna velho. find the keys to the old house. Tá, primeiro eu Then, quero achar I'm gonna keys, drive mas to eu Fireweed, não quero achar and I'm keys, probably né? not gonna see Óbvio. any Eu quero stars at olhar this o time of day. telescópio. Muito I could look bonito, at this muito artwork bonito. all day.
Not the prettiest of my creations, but she weirdly kind of looks like me in the morning. Tá, Haven't practiced since high school. tá. I'm Então no probably ensino médio super rusty. ela fazia isso aí, patinete. Acho que nesses trechos de gameplay fica bem ok. Ah, entendi. Acho que é só na Why would it cutscene be que in deve here? ficar bem alto, né? É, não tem chaves aqui, eu tenho. Não, não tem chaves aqui. Oh, right. I stashed them down here. Nossa, mas eu já achei. Sem querer. Ou não? Eu não queria ter achado. Eu queria olhar mais o quarto. Será que eu vou poder olhar o quarto ainda? So that's where you've been hiding. E aí, decepcionado. All right. I think I'm ready to go now. Acho que podia deixar a webcam em tela cheia também. Ai, meu Deus do céu, vocês são muito I've bestas. got to make solid plans to see the Geminids. Nightwash. I wonder if Nossa, Tyler'd want to go. que bonito, né? O livro. Eu teria esse livro só pra Hey, ter a you capa wanna dele. free? I need to bring this with me to Juneau. Juno. I should probably get rid of this. I mean, I can stream it anytime I Eu want. queria olhar o... But it makes me happy É, just to isso look at aqui the eu queria box. olhar. Tá. Eu gosto de explorar tudo, cara. Why do I still have this? Every time I look at it, it reminds me of how very single I am. Solteirona, fi. Tá. Não, já peguei isso, mano. Não quero pegar de novo. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que ela namorava esse cara aí, velho. Eu acho que esse aqui é o... É o negócio do... I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that 3 times this morning. É bom que lá de termina à tarde. Nossa, é verdade. Depois que terminar a stream, a gente vai roubar cassino, velho. Se entrar meu GTA, né, velho? Tá, aparentemente... Michael and Tyler are so gonna hit it off. Aquela foto tá mais bonita do que It's aquela. gonna be Tá mais so bonita. crazy to see him after all these years. Mano, eu tenho certeza que aquele personagem que mostrou aqui é trans. E é uma dessas garotinhas aqui. Pelo que ela tá falando e pelo que parece, né? Porque ele também tava olhando pra aquela foto. Tenho certeza, mano. Tenho certeza, tenho certeza. Já olhei tudo, né? Ou não? Já. Já olhei tudo? O que eu tenho que fazer agora? Sair, né? Bora. Gostei da blusa de lã dela, velho. Allie, she's gonna be so awkward. Caro Tyler, sei o que você deve estar pensando. Uma carta? Pra que será estranhona formal? Qual o problema de mandar um e-mail? Bem, eu achei que uma carta seria melhor para mandar um fala mano, eu só queria dar um toque no meu gêmeo antes de nos reunirmos depois de 10 anos de você curtindo o Chilindró. Caraca, será que ele foi preso depois que completou 18 ou sei lá, alguma coisa assim? Porque criança eu acho que não é preso, né? Por ter matado a mãe e tal. Sei lá, você ainda vai me agradecer quando... Ou então foi preso por outra coisa também, né? Não sei. Quando tivermos 90 anos formos dominados por robôs, pelo menos vai ter algo para ler que não esteja numa tela, tá vendo? Sou muito precavida. Enfim, mal posso acreditar que você já vai sair em algumas semanas. Sério mesmo, que da hora. Com certeza vou me comportar estranho quando te ver, então finge que tá tudo bem, beleza?
E como foi seu último mês? Ficou triste que vai deixar seus aprendizes? Aposto que eles vão morrer de saudade. Já troquei meus pneus, então estou pronta para te buscar. E nem vem com os comentários sarcásticos sobre meu carro. Ele passou por muita coisa, tá bom? Ah, os vets me deixaram tirar um dia para podermos ir direto para a casa antiga e preparar ela para a venda e tal. Mal posso esperar para nunca mais ver aquele lugar. Estou muito ansiosa para te ver. Espero que tenha ficado bem óbvio. Te amo, Ellison. Isso tá bom. Voltei, como peguei, já posso sumir e tirar o sininho. Que bobo, cara. Pode sim. Mentira, não pode não. Te mato. Can't believe I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. I just need to grab my man, the soundtrack to my angsty teen years. I'll leave it for the next round. Been listening to this on a loop lately. Bummed I have to leave this behind, but the old house would probably collapse if I blasted this inside. Tá. Eu sinceramente não quero olhar não. Na real, se eu não olhar, I isso know muda a most things história, by não heart muda? at this point. Não sei. Wish I could have finished this before I left, but God, it was a slog. É, ele é mesmo. The Transgender Man's Guide to Health Masculinity. É, ele é aquela... Não. Aquela menina que... matou a mãe. Mas por que foi preso, tá ligado? Era criança, velho. Foi legítima Hey, little defesa. A guy. mãe tava com a arma, You're gonna tentou be matar reunited with ela. your sister soon. Quer dizer, é. Não sei, né? Na real. Que pesado. Será que é porque Cool. por I por guess I'm ele totally ser ready to trans go now. que a mãe tentou matar? Muito pesado. Bye, Acho que eu vou Herbert. chorar no final desse jogo. Quase But no. certeza. I need to get my application ready for next summer. Olha. Take me. Essa caixa de tralhas, tesouros, agora é sua. Seguindo a primeira lei, de achado não é roubado. Museu não tem isso, a deusa cara prende até criança. Caraca, velho, você é louco, mané. Coitado, velho. Você já sabe que eu não sirvo pra isso, mas eu só queria dizer que você foi o melhor mentor que um jovem em risco, mas com chance de recuperação, poderia pedir. Obrigado por ter me aturado esse tempo todo e me ajudado de formas que você nem deve imaginar. Vou fazer valer a pena fora de Fire Ridge. Sobreviver é rebelar-se. Valeu, cara. Tyler. Tá, então aparentemente ele salvou algumas pessoas que estavam indo por mau caminho. Eu sou demais, né, velho? Tá, eu... Ah, não olhei ali em cima. And he's going places. And I'll be able to say I helped him on his way. Is there any way I can... Coisas que preciso No, fazer. that's someone else's problem Monitoria. now. Ajudar o Pérez com a redação para a inscrição da faculdade. Ligar para o Dr. Beck sobre as sessões do Jeremy. Falar com Aaron sobre começar o programa de jardinagem. Ou terminar a minha prestação de contas e a carta para 2 de novembro. Algo para Alison. Alison é a irmã, não é? Man, I'm gonna miss that view. Nossa, mas a vista é bonita mesmo, hein? Se eu morasse num lugar desse, eu não ia querer sair, não. Já olhei isso aqui? É, isso aqui é a bandeira trans. Muito bom, muito bom. Let us go. Eu acho que eu já posso ir, né? Ai, que fofinho. A planta dele tem uma nota falando pra dar água e sol pra ele. Que bonitinho. Vou ter uma plantinha um dia, vou colocar também um lembrete de água. Ué? O que ela jogou no chão?
Hi, Tyler. Hi. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh, sorry, It's fine, Allison. Hi is a good place to start. God, Oi it's já é good to bom see you. começo. Na real, eu tinha que falar oi. Likewise. Esse game com certeza vai fazer a gente chorar, porque a primeira You coisa que have eles anything falam else you ali need é to get? que Nope. é sobre This is it. My last 10 que tem years traumas in e a tal. bag. Tipo, Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. fala sobre problemas familiares e traumas. É a primeira coisa que aparece You quando look good você in abre that. assim o game. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Com certeza ele vai sentir muita falta. The food? Não, né, mano? The people, óbvio. The people. Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. It took me a while to fit in. Comida a gente But arruma por once I aí, né, did, velho? it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so Ai, que great. fofinho. I'm really happy for you. I'm really happy for you too. We planning to... Ih, bugou? You are Ah, fala. Nah. The drive welcome to to Delos walk. Crossing Need or one push? last Bugou a look or fala, anything? bugou a fala, hein? Aqui, achei um bug aqui no game. Looked. Let's go. Ai, que fofinho. Será que ele vai voltar nas memórias do passado e aí, tipo, nas memórias do passado eu vou jogar? Tipo, sei lá, vai chegar uma parte que eu vou fazer a parte em que a criança tá lá com a mãe e tal. Fico pensando nisso. No, really. I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. You go where the food is. Oh, I can relate to that. So then what happened? I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. The bear is fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps, even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? Caramba, velho. I'm not against hunting, but predators Eu and sou the health contra of our sim a natural caça. parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet. But at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. Caramba, How are ele you foi pra feeling? cadeia e ainda conseguiu Like se I'm about to drive formar. straight into a whiteout and my fog lights are dead. Ah, agora eu estou... What about you? com todo Allison? o controle. Whoa. Zoned out there for a second. Sorry. What's up? I'm sorry. I'm Cara, just que lugar bonito, mano. trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Olha as montanhas, mano. Nossa, velho. I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus Nowhere. Can't wait to get out of here.
não sei o que fala. Ai, foi Was perguntar it really that que foi bad? ruim pra ela Pretty me much. contar o que aconteceu. But it could definitely have been worse. Like if you'd been tucked away in a center for troubled youth? Right. At least you had Michael. Yeah, Tá bonitão I don't think mesmo, I'd have mano. survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juneau. How's he doing? Good. Good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? Sinal de vida em Stonehouse. Guess someone finally bought that old shack. That, or the ghosts are cozying up by the fire. Think the new owners know it's totally haunted? I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out. At least until the paperwork was signed. Ugh. That house always gave me the creeps. Those windows are like huge gawking eyes. You think people talk about our house this way? Probably. Caraca. Nossa, tipo, quem mora ali, mano... Imagina, você sai de casa, você tá num abismo, velho. So, we're really going back there, huh? Catarina, muito To obrigada pelo Stonehouse? seu follow. I mean, we're going home. Yeah, Ana Beatriz Yeah, we are. Gomes, olá, Think the mano. house will sell? E aí, no Psycho? interested buyers yet. Turns out people don't line up to buy murder houses Esse é o with jogo no do Backstreet electricity. Boys, é Tell Me Why. At least it's got one hell of a view. E aí, Ana Unlike Beatriz, como você Juneau. está? Hey, Juneau has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you seguia, might be véi. my roomie? Thinking about it. Hey, can I ask you a question? Você pode me perguntar alguma coisa? Eu ia falar mais Shoot. uma. I was É, told, né? I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juneau, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be Tá around in mesmo, case the tô bem, residents needed me. Ana. So you were Esse free jogo tá to come lindo and go demais, as you cara. E a please. história, Yeah. aparentemente, é Why do you ask? emocionante. Oh, Eu nothing. acho que eu vou Just chorar. being an overly invested sister. Curious how you spent your time. É clássico esses games Allison? assim de história, velho. Yeah? Eu também chorei em Life is Spit it out. Strange. Okay, you need to promise not to freak out. What is it? It's a gift. From Eddie. I know he's not your favorite person, but I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. come on, Ty, don't. And your adopted father, the man who Caraca, didn't let velho. you visit me for 7 years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important O people cara in dá my life. presente pra ele. Please, Foi ele que prendeu For ele me? quando ele tinha, sei He lá quantos can't anos. buy my forgiveness with some cheap-ass trinket. it's a gift, Tyler. You know what gift giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. Caramba, mano, agora eu não sei se eu aceito, velho. Ou o cara era pai adotivo e policial. E ele prendeu ele quando ele era criança. Quando ele tava se defendendo da mãe. Ei, ele foi sem I eu know this querer. is weird, but Uncle Eddie's my family. He put up with me at my absolute worst, and has always been Eu não escolhi consistent isso, tá? and kind. Mas eu também não sabia o que escolher, então. Tá, não posso aceitar. Eu aceito ou não, velho? Eu sou muito boazinha, mas... Vou falar que tá. Eu acho que não tem tempo, mas eu acho que se você demora pra Fine. escolher, demora muito pra I'll escolher, take it, but I'm not passa going outra to wear ceninha it. dela falando Really? mais alguma coisa. Really? Igual que aconteceu agora. Just so Eu we're aceitei clear, por quê? Porque this eu was for aceito you, agora, not por Chief ela. Brown. You know, aceitar you por could ela. call him Eddie, or mas even lá na frente, quando eu Uncle? encontrar ele, eu vou socar a cara Hard dele, pass. entendeu?
Ele era uma criança, cara. Did you hear that? Eu não escutei nada. Whoa! Caraca. There's no place like home. Yeah. Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Yes. Completely. Não Sorry. mesmo. Go ahead and stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Para de pedir desculpa o tempo todo. Sorry. Tá. Dois carros. So weird being back on this Por boat. que tem só eles? Ah não, tem um cara aqui. Que eu ia falar assim, por que tem só ele e tem dois carros se eles vieram em um carro? Yikes. Hey, I heard that. Crime Control. Hey, man, it's your truck. You do you. Same to you. Tá. Nossa, tipo, o cara tá ali e eu tô examinando o caminhão dele, tá Whoa, ligado? look at that antique. You're not one of those odd sixes old and boring folks, are you? Isn't hunting season almost over? Almost. Wanna drop? Wonder if there'll be time to hit the buzzard hole while I'm here. What's that O cara now? tá falando e não Oh, tá aparecendo a legenda nothing. dele, velho. Mais uma falha aí no game, velho. Oi, boa noite. Boa noite, X. Tá, não dá pra subir ali em cima. Por que não pode subir aqui em cima, cara? Em caso de emergência, siga as instruções do capitão. Será que esse cara aí é o capitão? Não quero falar com ele ainda. Não gostei dele. Hey, Allison. Can we take the scenic route instead of the highway? Allison? Don't think she can hear you. Guess not. Descubra a pérola One do day Alasca. soon, I hope. Pousada. Inclui freezer aberto aos hóspedes e espaço para processamento de peixes e veados. Ok. Canoa 17 pés à venda. Fibra resistente duradoura, casca para motor. Nossa, tipo. É clássico lá fora esses anúncios assim, né? Que tipo, eles colocam o telefone com um negocinho pra você puxar, assim, se você tiver interesse. É interessante. Introdução à produção de chá. Nosso estilo de vida, comunidade e programa cultural patrocinado pela Fundação Runa Heritage. Aprenda a coletar e processar ginseng, não sei como fala isso, do Alasca para a produção de chá. Tá, caguei. Não quero produzir chá. Não há reposição, proteja nosso único lar. É verdade. Cansei de olhar esses trecos. Será que só tem isso pra ver? Vou ter que falar com esse velho mesmo, mano. Não gostei dele, mano. Dá pra correr? Não dá pra correr. Só dá pra andar. Vamos Where you conversar com headed? ele. Delos Crossing? Same here. You from around here? Você é da região? Desde pequeno. Born and bred. Ah, you don't say. I moved to Anchorage around your age. Delos was mostly Alaska natives then. Clinkhead, Haida. I haven't been home in 5 Não pode years. não, não pode não. É proibido jogar o link da live lá. É proibido divulgação. Tá. Ele não visita faz 5 anos, cara. Where you headed? Ué, Delos parou de Crossing? conversar com ele Same sozinho. here. You from around here? Desde pequeno. Born and bred. Ah, you Blá, don't blá, say. blá, 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 I moved to blá, blá. Anchorage around your age. Delos was mostly Alaska natives then. Clinkhead, Haida. I haven't been home in 5 years.
Pergunta se ele vai visitar a família. Oh, so you owed your family a visit? I'll say. You may not know it yet, but your folks, Ah, they tá. get old real fast. Eu esqueci de postar no Discord. I'm Alex, by the way. Alex Gershwin. No relation. Huh? To George Gershwin. George Gershwin. Gershwin, the pianist. Folks are always asking if we're related, so I try to head it off the pass. Oh, Não conheço. What'd you say your name was? Fala o nome inteiro? É, geralmente. É, eu vou falar o nome inteiro. I'm Tyler. Tyler Ronan. Ronan, huh? Ronan as in the Ronans? Uh-huh. So, I never knew those girls had a brother. We didn't. Ele ficou todo desconcertado. Nice talk. Yeah. Enjoy your time in town, Tyler. Caraca, que climão que ficou, hein? Que climão que ficou. O cara ficou todo sem graça. Quando ele falou que as meninas não tinham um irmão. Aí o cara já ficou tipo, e agora o que eu falo? Interessante, interessante. Pelo visto, o lugar lá é uma cidade pequena, então, tipo, provavelmente as famílias se conhecem, todo mundo ali já sabe todas as histórias e tal. Fora que eles sabem que, né, que ele matou a mãe, mas foi por legítima defesa, creio eu. Ela não parece muito animada não em voltar pra casa. E aí, Gabs? Que saudades, cara. Como você tá? Tudo bem? Cara, eu tô gostando muito desse game, cara. Ele é tão... não sei. Eu quero desvendar as histórias e quero mais cutscenes contando mais a história que aconteceu. Eu estou bem. Suaveira. Wow. It's basically exactly like I remember it. Only faded. Like a Polaroid left on a windowsill. From the outside, it almost looks charming. Charm's not the problem. Structural integrity may be an issue. You think there's a chance whoever buys it will just tear it down? If someone buys it, they can do whatever they want with it. You wouldn't care at all? Would you? Sure. Everywhere I look, I see a piece of one of our adventures. Everywhere É I as look, memórias I just see her. do passado. Allison, Quantos episódios são? we could go grab São a bite. 3, pelo que eu vi. Start this tomorrow? No. Que tá lá 1 até The only way to 3. get this done is to do it. Não vi nada sobre esse game, só que tá todo mundo falando. Então, pelo que eu entendi até agora, começa o After jogo... you. Vou até dar uma pausada. Começa com o jogo falando assim, mostrando ele pequeno, antes da transformação, antes de, tipo, de passar por todo o procedimento pra ser trans, que, tipo, era muito pequenininho. Na polícia, aí a polícia pergunta assim, se
que aconteceu. E aí ele conta que ele esfaqueou a mãe porque a mãe tava com uma arma e tentou matar. E tentou matar ele. Provavelmente, o que eu tô, né? O que eu tô pensando, provavelmente ela tentou matar porque era trans. Provavelmente contou. Ela contou. E aí foi por causa disso. Mas a gente não sabe ainda. Tem que esperar desvendar essa história pra saber mais. E aí foi preso. Foi preso enquanto criança. E aí cresceu e tá voltando pra casa agora, tipo. Tá voltando pra cidade onde eles moravam agora. Tipo, e aí vai ter um monte de memória, provavelmente, né, velho? Vai ter muitas memórias aqui de quando eles eram pequenos. Locked. Well, it's a good thing I remembered this. Nossa, é verdade. Será que You dava, sure that's the right key? será que dava pra eu sair de lá sem a chave? Yes. Acho que não, né? Sim, Maybe é muito someone pesado, changed eu the acho, lock. esse game. Who would change the lock on us? I don't know. We're screwed. You got a plan B? Yeah, we find another way in. I never knew a Ah, locked door quebra a that could janela keep the e crafty entra, né, goblins velho? out. Yeah, we had a million ways in and out of this old house. At least one of them's gotta work. A casa é velha mesmo, né? Quebra a janela e entra, mano. Eu apoio. I could break a window. You know civilized people don't do that, right? A gente Oh, não é civilizado, So não, we're mano. civilized now? Well, maybe not. But we are trying to sell this place, and broken windows aren't exactly amenities. Ah, mas aí é só colocar The crafty outro goblins. vidro, né, velho? I haven't thought about them in forever. Cara, deve Should ser I muito say legal crescer us? uma casa assim, We né, almost spent velho? more time as goblins than we did as kids. Oh, do you remember all the other characters? The moon. At least the shed's still standing. Yep. O barracão I ainda don't está want to de think pé. about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh, yes. Tem coisa que vai ver. Let's deal with that later. How did she get around on these roads with this thing? She'd rather have broken her neck than spend money on a new one. Yeah, still waiting for those bikes she promised us. Acho que nada vai estar aberto, It's né? locked, Porque, tipo, alright. se eles não entram faz tempo... Se eles não vêm aqui faz tempo, vai estar tudo fechado, mano. What was she doing out here that night? Come on, man. Stop thinking about that. Nossa, eu acho que foi aqui, né? Não sei. Homemade cleaning products Não may sei, be better velho. for the planet, Tudo que but they eles do falam not have agora the eu same começo a shelf pensar life. o que seria. Qual é, Add it to qual the é a shopping história. list. Caramba, cara. Well, at least the tools are still here. That'll help with the repairs. They're good quality, too. Marianne, She did not like us using her tools. she was probably just afraid we'd hurt ourselves. Or she thought we'd go on a rampage and tear up her precious plants. And we would have, so... Homemade cleaning products may be better for the planet, but they do not have the same shelf life. Ugh. Add it to the Tá. shopping list. Tem mais nada pra ver. Acabou. E a gente não vai conseguir entrar. Não dá pra passar pra lá. Eu quero entrar na casa, mano. Vai ter tantas memórias. A gente vai ficar sabendo de tantas coisas. Credo. I can't believe these are still here. Yeah, we should hide them so they don't frighten away potential buyers. Credo, eu não compraria uma casa com isso, não. Sai fora. Remember how mad she'd get if we didn't use the compost? And she always knew when we were lying. Waste not, or kiss the planet goodbye. O que você tá olhando aí, parça? What'd you find? Our hidden treasure? Seriously? How do we think to stash it there? Goblin secrets are always well Tem um kept. fogãozinho ali embaixo. Ué, sai daqui, mulher. Eu quero olhar ali. Sai daqui, mulher. Não dá mais pra olhar ali, eu já olhei. Droga. You need a hand with that? No, it should be fine. Você não vai entrar Ok. embaixo, né, velho? If we just get this board out of the way, I could probably squeeze through. So we need something to pry it Credo, vai off. ter um monte de bicho ali embaixo. It's screwed in pretty good. We need a screwdriver.
I think I saw one back in the shed. Tá, Let's go check. a gente precisa de uma chave de fenda, ou seja, a gente tem que achar uma chave de fenda. Aqui vai estar fechado, eu tenho certeza, mas eu vou dar uma olhada. Impossível, tá tudo fechado e essa porta aberta, Open né, sesame. velho? Let me guess. It's locked. Yup. Know any other secret passwords? Abrir? Por que ela tem medo de mim? Eu sou Honeydew? um Nope. anjinho. Várias teias de aranha. Mano, certeza que tem um bicho ali dentro. Ele não vai ser nem aranha, mano. Vai ser, sei lá, um gambá, nem sei se tem gambá no Alasca, mas assim, sei lá. Vai que tem, né? Enfim. Tem nada aqui? Dá pra sentar aqui? Não. Oh. Looks like a neighbor came by. It's funny. I can't Teve remember any urso, signs olha. of them when we were kids. É o bagulho de Probably um because our urso. mother scared the shit out of them. Yeah. She scared everybody else off too. Tá. Eu acho que ali a gente vai achar a chave de fenda. You really want to go out there? No, you're right. Ué, por que que eu não posso ir lá? Por quê? Eu quero You ir. really want to go out there? Sim, eu quero No, ir. you're right. Não. Eu quero ir lá, velho. Eu quero ir lá. Eu tenho certeza que ele tem uma chave de fenda. Dude, it's a little early to... I wonder if there are still fish in the lake. Uncle Eddie taught us to fish here. Sem da pesca. You still fish? Nope. You? Every Sunday morning. Once I could leave fireweed, of course. Alone? Totally. At first, it kind of made me crazy. And then I started to really like it. It was relaxing. Really? Yeah, you know, Todo domingo de The lake, manhã tava lá the water, pescando. the sky, me, Poxa, por just a que speck vocês têm in the medo de middle of it mim? all. With a spliff? Always. Caramba, mano, esse lugar é muito grande, mano. No beavers. Too bad. A Nem picture of him would have helped with the sale. Yeah, Cara, eu city people quero... love cute furry animals. Teeming with wildlife. But not the kind Eu that eats quero the uma insect. chave de fenda. Ah, eu achei aqui um bagulho que At least pode we don't ajudar. have any use for this right now. Luckily. Ah, tá. Não Remember the tem uso. snowstorm in 2004? Marianne had us Que digging droga, for... cara. Doesn't seem like the greenest source of energy. Not like she had the money for solar panels. Tá. Eu rodei a maioria dos lugares e não achei nada, velho. Onde que falta eu ir? Já fui ali atrás, já fui ali. Aqui não tem At nada. least the shed's still standing. Yep. I don't want to think about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh. Ah, eu não Yes. subi aqui em cima, né? Let's deal with that later. Plenty else to do first. Vou parar de escrever que eu tinha lá. As pessoas me respeitam? Ah, é que eu sou uma mod, né, velho? Uma mod de respeito. Aquelas, nada a ver. Nem modero. Cara, ele podia dar só um chute, quebrar esse vidro e entrar, né, velho? Mais fácil. Nada abre nesse lugar, velho. At least we don't seem to have any squatters. Aí eles entram, tem uma pessoa ali, tá ligado? Hopefully Mother Nature holds off on the blizzards until after we sell the house. Mano, onde? Onde? Ali ele não abre, ali não abre. Onde? Ah, não fui pra lá, né? Ali deve ter alguma coisa. É óbvio. Remember how whenever we lost our toys in the sand, we thought that... You're out of your element, little guy. How do you know? É um Maybe peixe de he's a mentira, né? snowfish. Tá. Hey, I think that's the same rake I cut my foot on. Wait, your foot? Wasn't that me? What? Oh,
O mais legal é que Yeah, eles são I gêmeos, think eles you're são right. muito iguais, velho. How many sandcastles did we build with this? None that survived. Vai ser o buraco mesmo. Caramba, velho. Tá, já olhei tudo, né? Já. We Mas eu thought posso the conversar com sandbox ela. would hide us from the Mad Hunter, remember? That's right. The sand was, what, supposed to distort his piercing eye? The sandbox was one of her best ideas. Remember how she made it magically appear Christmas morning? Yeah. Somehow she kept Eles us in the house all estão, day. tipo, That must falando have been sobre a tricky. mãe deles. E tipo. I can't believe how old we were when we stopped believing in Santa. Speak for yourself. I stopped way before you. I just kept the illusion going for your sake. Right. So all those letters every year, please Santa, can I have a bike? That was all. Eita. Bugou. Não dá mais pra conversar com ela? Quero conversar com ela. Não dá mais pra conversar com ela, cara. Quero conversar com... I need to talk to you. Preciso saber de mais detalhes sobre a nossa história. Mano. Onde que eu vou achar uma chave de fenda? This forest is so cool, like some elven kingdom. Our hidden domain. Far away from the stress of the modern world. So it's Uma caixa I de didn't have pássaros. to deal with pumping gas. Marianne always spoiled the birds. She liked animals way more than people. Será que can a relate to that. Marianne... Marianne era mãe? Não sei. É estranho. Eu só quero abrir essa merda, mano. Por que que não abre? At least we E don't tipo, seem to ele não have any fala squatters. nada. Ele só tenta, ó. Ele tenta e não consegue. E não acontece mais nada. Tipo... Ele não fala tipo, ah, eu preciso fazer sei lá o quê. Ali eu já olhei. Já tentei entrar aqui, também tá fechado. It's locked, all right. Okay. Should be something in here that'll work. Sim, I guess tem Marianne alguma left us something coisa useful, que huh? vai funcionar. Yeah. Só que como que a gente vai entrar? We still have to find a way to get inside, though. And please, no broken windows. Sem We'll quebrar see ya. janela, mas quebrando janela ia ser muito What's mais fácil. happening? Do you feel that? Segure para focar seu laço. Tá. Eu tenho que focar em quê? And don't leave this room until everything looks as clean as a whistle. Ugh. This is the millionth time I've gotten in trouble because of you. You and your big mouth. Hey, you were thinking the same thing. You just weren't brave enough to tell her. What good would it do? It's not like she ever listens to us anyway. Well, I'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse. Oh, we forgot the key. We need to put it back. Maybe we could hide it somewhere. You know, for fun. Goblins are supposed to help the princess, not play mean tricks. Whatever, you're not fun. I'm only trying not to make her even worse. Que bonitinho. Did that just happen? I don't know, but I saw it too. It felt like it did when we used to share thoughts with our voice. It did, but that was a of us 10 years ago, right? I vaguely remember it happening. I think so. And, that's new, right? Yeah. We could share thoughts and feelings, but
We never replayed memories like that. Why would it? And Happen. why that memory? I don't know. It's pretty eerie. It's weird, but our voice was always a good thing. Eles tiveram This could be too. a mesma memória ao mesmo tempo enquanto ele olhava pela janela. Caraca, mano. É coisa de gêmeos. I'm Então, feeling something again. eu não tinha olhado de novo. Eu Near the olhei uma barn. vez ali pela janela Yeah, e não olhei de Me novo. too. Aí ele... Tá. Nossa, ele bota a mão na... Hurry! Ele, Let's go tipo, see the silent foca frog. e aí ele vê... Coming. What? Stop sulking. I told you already. I'm sorry. memórias. No, you're not. Okay. Guess you don't want to see what I put in the treasure room then. What? No, I want to see. Cara, que da hora, mano. Guess we know where to search now. We just have to remember Ah. which one is the silent frog. Nossa, mano, esse jogo é muito da hora, velho. Damn, where's the key? Seriously? Kidding. Oh, Achei. come on. Não tá ali, não? Okay, Nossa, eu já okay, fui direto sorry. no sapo certo, velho. Nice job keeping a secret, buddy. I can't believe these are still here. Yeah. We should hide Tá, them mas so essa they chave don't aqui é frighten da away onde? É potential daqui buyers. ou daqui? Daqui, né? Cara, eu achei muito da hora esse esquema da memória, velho. Muito da hora, muito da hora. Tá, eu tenho que ir direto ali no... Huh. Who left this box here? It looks Eu brand peguei a new. caixa, só wasn't enfiei no me. bolso. Uma caixa Has desse someone been out here tamanho. recently? Guess it's your lucky day, bird friend. Got it. All this for a screwdriver? You got a better idea how to get in? Tá. Agora eu tenho comida de pássaro. E... At least the shed's still standing. achei que eu ia Yep. poder entrar ali dentro. I don't want to think about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh, yes. Let's deal with that later. Plenty else to do first. Cara, isso é muito bizarro, cara. Pra ele abrir com uma chave de fenda, eles colocaram parafusos e não pregos. Por que eles colocaram parafusos? Geralmente as pessoas colocam pregos para pregar tábuas. You sure you want to go in there? This was our very first den, remember? Who knows what lives down there now? Eu não quero descer não, velho. Tenho medo. Ele vai voltar e fazer... "Buh". Everything okay down there? Ele vai assustar Tyler? ela, certeza. Tá vendo? Oh, that's not funny! Then why am I laughing? Okay, fine. But you're still an idiot. Alright. I'm going in for real this time. Okay. I'll see you at the front door in a few minutes. Nossa, ela não vai nem acompanhar. E se tivesse um bicho ali? Sei lá. Tem alguma coisa pra ver ali? Não. Agachar. As costas doendo. Ai, minhas costas. Ai, Are you minhas okay? costas. What happened? I just hit my head like an idiot. Wait. What? Where are you? Ty, I'm outside. But I can hear you in my head. Our voice. It's back. Holy shit. I don't suppose you remember how to get to the hatch. I think so. We'll figure it out together. Mano. O preço do jogo foi de graça. Eu peguei no Game Pass. Eles se escutam, tipo, na cabeça. É coisa de gêmeos. Caraca, mano. Dragons. Será que isso straight acontece de verdade? Need to go Acho que não, né? left, I think. Tipo, quando você tem um gêmeos, Then left aí again você after the escuta o goblins. pensamento dele. Nossa.
Wow. Can't say I ever expected to see you again. Bonitinho. É um alce. Você queria uma gêmea, Gabs? Pra você escutar o pensamento dela? Sentir o que ela sente? Eu tô assistindo uma série chamada This Is Us. It was on the E right. tem gêmeos. My bad. E eles, tipo, eles sentem coisas, sabe? Quando o outro tá passando por algo. É mó legal. You were right, sis. Of course. A goblin never forgets where she stashed her treasure. Not even should 1,000 years pass. Cara, isso é muito estranho. Eles ficarem conversando por pensamento, cara. Marianne grilled us about all these missing dishes, but a goblin never gives up their treasure. Pink. It always had to be pink. Tudo tinha que ser I found rosa. her old kite. I think its wings have been clipped, though. Rest in peace, brave bird. Tá. Tem mais nada pra ver. Past the treasure. Straight ahead. You know, I almost convinced myself our voice was just another childhood fantasy. Me too. The Mad Hunter. Why am I still afraid to say his name? He was Marianne's creation. She made all the creepy characters. Ela que fez os personagens assustadores. Eu acho que a Marianne é a mãe mesmo deles. Tá, eu vim de... Não. Tô indo pro lugar certo? Não sei se tô indo pro lugar certo. Ah, aqui em cima. Tem um alçapão, né? Como toda casa do Alasca. Vai vir umas memórias agora da infância. A foto da mãe ali, né? Cara, que triste, mano. Já tô ficando triste já. Que eu tô pensando no que aconteceu. Tyler, are you in there? Sim, ele está. Tyler! Eles são muito iguais, eles são gêmeos, né? Mas eles Coming. são muito iguais, cara. Are you okay? I'll live. Good to hear your voice again. Yeah. Same here. So, coming in or what? Just working up to it. Aparentemente eles não entram aí desde tudo que aconteceu. Eu queria jogar Beyond Two Souls. Well, Deve ser legal. we're here. Here we are. So, how do we get started? We figure out what to keep, what to trash, and see what else this house might be trying to show us. Caramba, velho. Deve ter muita memória aqui em cada Wow. coisa que a gente olhar, velho. We should take down the creepy masks if we don't want to scare the buyers away. Oh, so now you don't want to scare someone with those masks. Hey, I just put on the mask and pretended to be a warrior. You were the one who got freaked out by it. Right. Not that she ever let me wear him very long. Não sei, não quero ver nada ali. Eu achei que eu ia poder dar uma olhada nas fotos e aí ele ia lembrar de alguma coisa, mas aparentemente não. Tá. Huh. This bathroom still smells like Marianne. A good scrub and we'll be rid of that. Caraca, velho. Ainda tem o cheiro da mãe deles aqui. I tried to bury this dress in the backyard, but Marianne caught me. It was a pretty dress. Yeah, well, we both know pretty was never my thing.
What are we gonna do with all her jewelry? Well, I'm certainly not gonna wear Caramba, it. tipo, Donation pile it is, desde then. tudo que aconteceu, eles não voltaram nessa casa. E, What tipo, would ainda little tá as Tyler coisas da think if he mãe walked in here right now and saw na me? casa, tá tudo aqui ainda, tipo, Wow. ninguém I mexeu forgot nela. all about her weird concoctions. And how she was always testing them on us. Like we were. Handmade soap. Still here after 10 years. Impressive. You could say that. There were so many times I looked in this mirror hoping somehow it'd show me something different. Tadinho. Wow. I forgot all about her weird Ah, já concoctions. vi isso. And how she was always Ah, não testing tem them mais on nada pra us. olhar, velho. Like we were lab rats. Bizarro. Não dá pra olhar nada aqui na janela. Ai, We were so competitive about who measured taller. Like we actually had anything to do with it. And after all that, it ended in a tie. Yeah, none of that crazy stretching I did made any difference. é, eles são do mesmo tamanho mesmo. Mais ou menos, né, ó. Não, eles são do mesmo tamanho mesmo. After all this time, I thought I'd feel more prepared to deal with this mess. String, glue, duct tape. The holy trinity of house repair. Marianne loved having something to fix. Quando não era a gente que quebrava, vamos consertar coisas, se eu tivesse consertado. Nossa, que pesado se eu falar isso aqui. I love fixing things too. Header installs, swapping cams. Those are car things, right? No, those are hot rod things. Well, keep up the car talk and you'll fit right in around here. Acabou. Se eu falasse que queria que ela tivesse se consertado, tipo, muito pesado, mano, muito pesado. Best mom. You think we ever really believed that? Or were we just trying to make her happy? Either way, it wasn't true. Nossa. Guess we never had time to complete the collection. These came out of one of the prize machines at the Vecchi's store, right? Yeah, you'd slide the quarters inside on the little tray, and then magic, out pops a sticker. Entendi. Ela tá examinando tudo também. 2005. Of course. 2005. Foi quando tudo aconteceu. 2005. The last few months are almost all blank. Only a few appointments, most of them canceled. What kind of appointments? Hairdressing, I think. Oh, yeah. She did that for a while. We love you, mom. Te amamos, mamãe. Também amo vocês, mas não escrevam aqui. Caraca. Que seca ela, né? As crianças falando que ama ela e... After Ela, all this tipo, time, I Não, eu queria thought I'd voltar feel more prepared to pra deal with outra this mess. página. Tem mais coisa ali pra... Não quero conversar com você ainda, eu quero olhar as coisas primeiro, depois a gente conversa. Ih, uma carta. Carta não, né? Deve ser alguma coisa que eles escreveram pra ela quando era pequeno. Oi, mãe, desculpa que a gente quebrou o vaso. A gente não sabia I'm que sure você it's gostava still tanto there. dele. I should check our bedroom upstairs. Temos que tomar mais cuidado e não brincar na sala da janela. Da próxima vez que a gente vai tentar ter juízes. Eles estão escrevendo errado mesmo? Acho que sim, né? Também tô pedindo desculpa. A gente devia tomar mais cuidado. Tô muito triste de ter feito você chorar tanto. A gente devia brincar lá fora. Vou falar pra Ollie parar de fazer tanta bagunça. Não fazer isso de novo. Nos desculpa. Caraca.
Você quebra as coisas, você tem que escrever uma What are you carta reading? pra pedir desculpas. A letter we wrote her. To apologize for breaking that stupid vase, remember? Bore your kids into good behavior. Great parenting strategy. She pinched every penny. Old textbooks. Tessa gave them to us, right? Yeah, she thought we were Acabou. gifted. Ela achava que a gente... Ela achava que a gente talentoso. What about you? You think you're gifted? I wouldn't be here if I was. What? Like, in this house with me? I mean anywhere near here. I'd be working in Juneau or Seattle or something. I don't remember these. It's probably one of Marianne's unfinished masterpieces. There's 2 of them. Quero conversar com você. Maybe they were us. In some weird way that only made sense to Marianne. She took so many pictures. Yeah, Wow. I'm so embarrassed for us. Mini Da Vinci's we were not. she saved every drawing we ever did. There's a couple of these I might keep. Eu guardaria também. Os bagulhinhos da infância, né, velho? Tá. Tem muita coisa pra olhar She nessa was trying to casa. save the planet way before Al Gore made it cool. Has Al Gore ever made anything cool? Nah. I guess she was right about one thing, but you can't really blame anyone for not listening to crazy Marianne Ronan. I didn't realize how much I missed the smell of firewood. I miss the cold winter nights curled up here. Cheiro de lenha. Big mugs of hot cocoa. Yeah. Marianne was so tired she was usually asleep on the couch. Já olhei ali, já olhei ali, já That's why olhei it was ali. so nice. Tá, vou No conversar com ela. Marianne. That was the one time we were ever quiet. We knew she needed the sleep. We all needed her to sleep. How Caraca, you que feeling pesado. about being back? Eles não I gostavam thought I dela. knew what to expect, but everything keeps catching me by surprise. My nerves are completely raw. I get it. How about you? You okay? Ai. Não sei como eu me sinto, eu não sei como eu me sinto. I'm honestly not sure how I feel yet. I'm just trying to think of it as an empty house. Yeah. An empty house full of actual ghosts. Hopefully they're friendly ghosts. Marianne's room. Let's not go in Realmente there cheio de until we fantasmas, absolutely cara. have to. Agreed. Marianne's room. Eles Let's não not vão go deixar eu in there entrar? until we absolutely have to. Agreed. Mas eu quero entrar. Quero entrar, por que a gente não pode entrar? Tem mais alguma coisa pra olhar? Já entrei aqui? Acho que não, né? Conserto da máquina. Sankey. Robert. No Texas durante o inverno. Brooks. Muito caro. Tessa? Quem será que é Tessa? Alright, let's see. Broken shelf, broken jar, and the washing machine. Broken. Tudo quebrado. The dryer never worked to begin with. Marianne thought dryers were straight up evil. Energy hogs. I hated hanging drippy laundry. I refused to change for a few weeks once, so I wouldn't have to do it. Nossa. Nossa, tem lá em cima, né, velho? Pra ir. Caraca. Aqui é o quarto deles. Olha que bonitinho, eles faziam cabaninha ali. Que fofinho. Tá, não tem muita coisa pra ver aqui não. Where'd you come from? De onde você saiu? Heroísmo de cabo a rabo. Legal. Uma casa com isso aqui, com esse negócio Yo, assim. what are you doing down there? What do you think I'm doing? Trying to figure out if anything in Marianne's mess is worth keeping. Any progress? Not really. What about you? What are you doing up there? Planejando como dominar o mundo, muito mais legal. Just plotting world domination. Ah, that's a big responsibility. Not sure if you can hack it, Ronan.
Oh, ye of little faith. I guess it is about time to check our bedroom. I'll be up in a second. Ela vai ver junto. Mas eu não vou esperar, não. Eu vou entrar direto. Now this feels like home. Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Forever alone. What? We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. Oi, Ellison e Ollie. A gente tá escrevendo do passado. Como é o futuro? Enfim, Juno é legal pra caramba. A gente foi de bonde até lá em cima. A Ollie ficou com medo. Mentira. A gente comprou uns livros, mas a mamãe foi no restaurante de noite e esqueceu eles. Caramba. Foi legal. Tinha um monte de Tyler, baleias. do you copy? If we don't move fast, this whole thing is going to melt. Do you copy? Quê? Copy, Que isso? Allison. Gonna get this thing moving soon. Don't want the Mad Hunter to catch us. O que Over. você tá fazendo? Tô tentando The ler aqui. Mad Dá pra Hunter. vocês ficarem quietos? Ugh, he still gives me the creeps. Aqui tá um I wish I could forget about him. Especialmente eu. Tá. É um cartão que eles mesmos mandaram pra eles mesmos. Tá bom. Olha, Hey, you. I just found your twin under the house. tava lá He's embaixo seen better days. e era o... This one wasn't mine. o dele tava lá no porão, tá ligado? Como cuidar do seu bichinho. Look, it's the game we made. Lucian Tramway. That game never made any sense. Didn't stop us from playing all day. Dude, we were kids. All we needed were rocks and bird feathers. Verdade. We never appreciated this view as kids. Não quero apreciar a vista ainda. Whenever we asked for a TV, she'd just bring home a big stack of books. I think she did us a favor with that one. You may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. É um... é um dino? Que estranho. Não quero abrir isso aqui ainda não, que eu acho que isso aí vai ser pesado. You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our Nosso artistic side. contato com o You should have espaço. seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah, I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you called him Chief Brown if you're gonna be... So much for my dream of being a hockey star. Marianne thought sports were too aggressive, too competitive, and too groupthinky. Massa. Tá, agora a gente vai abrir isso aí, porque vai ser pesado, tenho certeza. Vai ter alguma coisa muito especial vai estar aí dentro, velho. Look what I found! What? Only our greatest creation, the Book of Goblins. Seriously? It was in that... All these stories. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. Caramba, Yeah, eles criaram it's one of muitas the only times histórias. I remember her being... Será que eu tenho que ler em At todas? Acho que não, né? Eu não vou ler todas, não. Não, não vou ler. 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 Não, não, não. Ah, where is it? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. With the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it. Ah. Eu falei que era por causa disso, mano. Tinha certeza que era por causa disso. Naquele dia, ela descobriu o diário dele. E como ele é trans, né, provavelmente tinha alguma coisa lá sobre isso. Mom, Pesado, where mano. is it? What did you do with it? What now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, whatever I do, it's just for your benefit. You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you.
You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. Que bad, cara. E é legal que ela vê também a lembrança, então acho que ela vai ver tudo. Pesado. I don't know how I never saw it coming. Nossa, mas tipo, She told me right to my face. She was willing to hurt me, to keep me from transitioning. Tyler, there is no way you could have known she'd go that far. você nunca imagina que sua mãe vai tentar te matar, né, velho? I want my diary back. Her room was the only place I didn't look. Okay, but do you need to get it, like, now? Sim, agora. That diary was também quero. important to me, Allison. Writing down my thoughts helped me realize who I am. Well, then let's go find it. You think her room is still locked? It always was. I'm not looking forward to going in there. I know, but we'll have to eventually, and I need it back. Hold up. What? Remember this? Unfortunately, You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. nothing a good hard shove won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to. Ah, vou You ter have que the Book of fazer Goblins? enigma, velho. Yep. Hand it over. Quando chega o tornado. O tornado é desse jogo é a parte que vai What are you looking mostrar a for? cena The da image mãe on the com a door árvore, pá, eu is making me acho. think of a story from the book. One that Marianne wrote. You have a way better memory than me, Well, the Book of Goblins was my creation. and you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party. Eu vou ter que ler. Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. First ghost memories, now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touche. Tá, eu vou ter que fazer o enigma, velho. A Alison é bem legal, velho. Na moral, os dois são legais, velho. É triste o que aconteceu com eles, mano. Tá. É essa aqui que eu tenho que ler. Eu vou ter que ler tudo? Por favor, me diga que não. Eu não vou ler tudo, né? Não vou ler tudo. Eu não vou ler tudo. Será que eu consigo descobrir sem ler? Não, vou ter que ler, vou ter que ler. Que merda, velho. Era uma vez, numa floresta antiga e remota, uma princesa melancólica. O motivo de sua melancolia era por um ano ter se passado desde que fugira de casa. Sentindo sua aura entristecida, seus amigos florestais foram visitá-la, guiados pela pelicana, piedosa e atenciosa, e reunidos pelo alce, resoluto e preparado. O velho urso compareceu com suas afiadíssimas garras, junto com a grande sapa, falante como de costume. Até mesmo o snob rato almascarado, que preferia sair à noite, deu ar à graça. O urso se ofereceu como meio de transporte para a princesa, prometendo que logo algum fosse cruzar o caminho dela. E assim, os animais a levaram para o Vale das Fadas, onde uma floresta maravilhosa foi organizada. Havia um buffet de frutos
do mar, servidos pela pelicana, concedidos por seu bico infindável. O ar estava repleto de brilhantes luzes de fadas, arrumadas pelo alce assim que o céu nublou-se. Os refrescos borbulhantes eram preparados pela sapa, sempre cortês. Apenas o rato almiscarado não ofereceu algo de seu feitio. Optando por colher os frutos alheios. A princesa se divertiu muito na festa, tanto que até se esqueceu de agradecer os amigos. As fadas repararam neste fato e pregaram uma pequena peça. Quando a princesa foi abrir seus presentes, se deparou com 3 caixas idênticas, longe de seus amigos. Confusa, ela virou para eles de surpresa. Seus companheiros haviam desaparecido. Por não ter dado valor a seus amigos, disseram as fadas travessas, os escondemos de você, mas como adoramos uma boa brincadeira, propomos o seguinte: adivinhe quem lhe deu cada um destes presentes e seus amigos retornarão. A princesa abriu a primeira caixa. Dentro havia uma tocha, a qual revelaria a verdade quando acesa. Bem, contemplou a princesa, alguém deseja que eu nunca me perca na escuridão da floresta e que eu sempre possa distinguir o certo do errado. Quem de meus amigos me presentearia com algo assim? Acho que o urso. Ela abriu a segunda caixa. Dentro havia uma espada mágica que saltaria das mãos do portador para defendê-lo. Bem, contemplou a princesa. Alguém deseja que eu esteja sempre protegido de qualquer perigo. Quem de meus amigos me presentearia algo assim? Ih, agora eu tô confusa, hein? Ela abriu a terceira caixa. Nela havia uma bolsa de moedas, a qual sempre forneceria dinheiro caso seu detentor verdadeiramente precisasse. Bem, contemplou a princesa. Alguém deseja que eu sempre tenha como comprar comida para me alimentar e roupas para me aquecer. Quem de meus amigos me apresentaria algo assim? Quê? Como assim tá fazendo um barulho? Enfim. A princesa pensou em seus amigos e com um sorriso no rosto e um olhar resoluto disse: fadas, careci em cortesia, mas aprecio tudo aquilo que meus amigos me deram e fizeram por mim. Ela selecionou o enigma das fadas e elas, pasmas, tiveram que restaurar a festa num piscar de olhos. A princesa abraçou e agradeceu os animais um por um pelos presentes, pela festa e por tudo que fizeram para ajudá-la, desde que se mudou para a floresta. E foi assim que a princesa celebrou seu primeiro ano na floresta. Deve ser na entrada do PC mesmo. Que barulho que tá fazendo? Eu acho que é porque eu tirei ele hoje. Deve estar mal conectado. Tá fazendo ainda? Tá fazendo ainda? Tá bom. Tá. Tá. Quem que deu o primeiro presente? Eu acho que é isso, né? Quem que deve ter dado o primeiro presente? O pelicano não deu nenhum presente, então não pode ser ele. Ali. Ah não, o sapo que não deu nenhum presente. Descobri. And boom, we're in. Caramba, que quarto legal. E aí, Stocks? Como tu tá? Caraca, mano. Nossa, tipo, ficou esse tempo todo com essa luminária aberta? Olha, Carol, respeita a Carol. Eu tô bem, cara. Eu tô meio que emocionada com esse... You know, like a win. Com esse jogo, velho. Speak for yourself. I'm the one who solved the riddle. Why do I feel like you're not gonna let me forget that? Porque eu não vou deixar. Ah, tava desligado Where e do you eles... think we should start Não looking? faz sentido. Por que desligou o negócio sozinho?
I don't know. Where in this mess would she stash someone else's Esse personal joguinho thoughts? é sobre a história dele. Sobre a história dele, desde o começo. Ele matou a mãe dele quando ele era pequeno. She and Tessa were best friends. Until suddenly they weren't. Porque ela Wonder what happened. tentou Either matar Tessa ele, na got real, sick of com uma arma e Marianne's tal. moods, or Marianne got Porque sick of Tessa's descobriu judgment. que ele era trans. Lendo o diário dele, no caso. Pesadíssimo esse jogo, cara. Pesadíssimo, mano. É muito pesado esse game, velho. E aí, tipo, agora eles voltaram depois de muito tempo It's na here. casa antiga deles e tá, tipo, vindo todas as memórias, sabe? De tudo que I aconteceu. knew it. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. Bom dia, Light. Dorminhoco, velho. Cara, que bizarro, mano. Nossa, cara, como assim? Ah, tá. Ela tinha um livro sobre como criando seus filhos trans. Só que também tinha um acampamento pra tentar, tipo, mudar. Tyler. Tyler, What? look. What? Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. But it doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Caramba, Then mano. what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. Ah, mano, não She vai. can't No do this to final me. eles não vão Not falar now. que na real ela When I tava. Finally Ela made sense of a few things. não foi bem o que ele contou que aconteceu, velho. Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. Ai, que bad, mano. 10 years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Yeah. Pode ser que ela tava lendo o livro, tava tentando, tipo. I think I need some air. Só que ela não conseguiu e aí ela resolveu fazer alguma coisa ruim com ele, né? Que bizarro, mano. Eu quero muito saber o resto, velho. Ele vai ficar achando que ele fez a coisa errada agora, cara. Caramba, mano. Are you really, really sure? I am. Do it. Okay. Here we go. Sim, sim, sim. É ele. Whoa. Foi o dia que ele cortou o cabelo. Is it all gone? Yeah. Ah, eles são gêmeos, aliás. It looks amazing. Ele e a Alison Really? estavam ali mostrando grandes. I can't wait to show Mom. She's been so sad lately. More than sad. She's been scary. Yeah, but not tonight, though. It was almost like a party.
Thank you, Allison. You don't have to thank me. You're my sister. I feel more like your brother. Brother, sister, we look out for each other. But I'm pretty sure I just gave you a Ele só really queria bad deixar a mãe haircut. feliz. Nossa, tipo, ele é mó inocente, né? Tipo, mal posso esperar pra Mom? mostrar pra mãe. Mom! Ah, não vai ser agora, né, que vai mostrar a cena. Não tô preparada pra isso. Mom? Oh no. No, 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 no. This is wrong. This is all wrong. Wait! Stop! Mas ela tem uma cara de louca mesmo, velho. Ai, que assustador. Imagina uma criança vendo essa cena, velho. Tipo, você entra na cabana, tá sua mãe com uma espingarda na mão. E ela falando que tá tudo errado. Glad we found your diary. Me too. I guess she was trying to figure out where you were at. Yeah, well, she should have asked. I wasn't some goddamn research project. I was her child. Caraca, mano, eu tô arrepiada, book. velho. Raising your transgender child? Do you even know how rare these books were in 2005? Was she trying to figure out how to support me? Maybe. But she wasn't trying. She never... It doesn't make sense. I know. You cutting your hair was what set her off, right? Allison, she read my diary. She already knew. It wasn't my hair. And if we were wrong about that... Fuck. You think she read it. It's possible she never even opened the diary, and that things are exactly like we always thought they were. But if she did, and they aren't... God, Tyler. Sure. I mean, we could have been wrong. But what good does it do to ask the question now? You mean other than not having to live with the thought that my mom tried to kill me for being me? Tyler, I know you want there to be something to find. Something that'll make it all make sense. But she was unhinged. So that's it then. She was crazy. Nothing else to say. I think we'd be better off if we tried to move on. Why don't we talk to a few people who knew her? See if that book makes any sense to them. People don't want to talk Então. about Marianne. They pretend like that night never happened. Na real, não foi nem esse o motivo pra eles voltarem. Deve ser bom pra esquecer. Must be nice to be able to forget. Caramba, cara. So, say we get our answers, and it becomes crystal clear Marianne didn't attack you because of your hair. What then? Hidratada. We deal with it when we get there. Ó, But knowing that would mean everything to me. I get it. What about Tessa? She was Marianne's closest friend. Let's ask her about it. Sure. But I'll warn you, she's particularly touchy about this subject. Well, maybe she'll talk to me. I was always her favorite. Operative word was. But we need to go by the store anyway, to get a few things for the repairs. Great.
2 seagulls, 1 stale hunk of bread. I'm not sure I like that analogy. Listen, I know you don't want to keep talking about this. But you're Já vou obviously falar not o going to be motivo deles satisfied voltarem. until we do. Tô esperando dar So let's talk. Tem alguma coisa te incomodando? You've been on edge all day. Is there something more going on with you? It's nothing. Pretty sure it's not nothing. And I'd like us to be on the same page. I thought we were on the same page. Sell this place as quick as possible and move on. O livro virou o jogo. É, o livro virou o jogo, cara. And then we Depois found the que book, eles and things changed. acharam. You really don't get that? It's just with the way you avoided this place for the last 3 years, I thought you wouldn't want to spend any extra time here. Oh. So that's what this is about. Maybe a little. Yeah. It's just... You graduated 3 years ago. And this is the first time we've seen each other in person. Não tava pra voltar. It's not that I didn't want to see you. I just wasn't ready to be Tyler in Delos Crossing. I tried to visit you. I tried to go to your fireweed graduation. I wanted to bake you a crappy boxed cake and take awkwardly posed photos. I know. But you shut me out. All I got was non-responses and half-assed evasions. Não é só sobre você, né, velho? It was about me, not you. And making it about you is really not cool. Seriously? That's it? Seriously. Okay then. Por que tanta pressa pra vender a casa? So, I was thinking... Do we need to be in such a rush to sell this place? We've been over this, and we both agreed it's time for a clean break. I know. Trust me. I'm not talking about staying for long. Just long enough to get some answers. And you think this house has those answers? Maybe not, but it's a Think place so? to start. Well, it would be a shame if there was something to find and we tossed it out. How about we start digging without putting off the sale? And if it seems like we need more time, we'll talk about it then. Okay. Pode ser. So, we have a plan? Yep. We ask around about Marianne, but we also stick to our repair schedule. If that's really what you need. Alright. Deal. Beleza, combinado. Molly's diary. It's been a long time since I heard that name. Antes de Was I ler, the only one who ever called eu you vou that? explicar rapidinho no. pra vocês. I used it todos. at Fireweed for a while. Ele foi until I preso settled on Tyler. por Most ter people were matado pretty chill about the switch. a mãe dele. Not everyone, though. E aí, What do you ele mean? ficou I had a longe, mentee who refused to se call me Tyler. formou, fez He didn't toda want my help. a He didn't want transição anyone's de, I'm sorry. de garota pra garoto. I like the name Fez, Tyler, tipo, fez by tudo the way. isso longe de Thanks. todo mundo, longe da, inclusive da família, longe dela. E aí, agora ele tá voltando pra cá. E aí eles vão vender a casa. Então, tipo, aí eles vieram pra casa pra olhar, blá, 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 porque eles vão vender. E aí a gente tá, tipo, voltando as memórias, porque a gente não sabe tudo o que aconteceu. A gente não sabe, tipo, como que foi o passado deles. E aí, cada coisa que a gente acha é uma memória nova, entendeu? Inclusive, eles conseguem ver, assim, a memória vívida, assim. Tipo, daqui a pouco vai mostrar alguma coisa desse tipo pra você ver. Mano, é muito, muito legal esse jogo, velho. Só que a história é bem pesada e é complicado. A mamãe e a Alison brigaram de novo. Pelo menos não sou a única que a mamãe tá enchendo. A mamãe pareceu com inveja só porque a gente não falou o que ia fazer na floresta. A Ellie acha que a gente devia falar sobre nossa voz. Ah, é verdade. A voz. Que você não chegou a ver a voz deles. Mas eles escutam a voz deles mesmo no pensamento deles. Eles escutam o próprio pensamento. Eu acho que ela já sabe. Mamãe ficou bem chateada quando eu perguntei se podia entrar no time de hóquei, como se fosse errado fazer esporte de menino. Vou pedir mais vezes. Semana que vem eu tento de novo. Ela falou não de novo. Que raiva! Por que ela sempre fala não? Porque ela nunca me deixa fazer o que eu quero.
a Ellison e eu começamos a escrever uma história, na verdade, mais a Ellison. Ela não gostou quando eu tentei mudar as coisas. Por que um dos goblins não pode ser um goblin menino? Caraca, velho. Sim, é que eles são gêmeos, então eles têm uma conexão a mais, assim, tipo, além de ser irmãos, eles têm uma conexão a mais. Eles escutam o próprio pensamento, tipo, eles podem conversar por pensamento, sem literalmente falar. Cara, é muito legal. Eu vi Star Wars ontem. Na casa do Bob. O look é muito legal, mas a mamãe descobriu que a gente assistiu e ficou brava. Ela disse que gloriava a guerra. Bom, bom. Esse deve ser o barulho do seu sabre de luz. Sábado 5 de fevereiro de 2005. Será que a mamãe ficaria feliz se eu fizesse tudo que ela mandasse? Quando ela olha pra mim, ela não me vê. Queria poder mostrar quem eu sou pra ela. Queria poder fazer ela entender. Eu acho que ela não quer. A Ellison me falou de novo que a mamãe tá brava com a gente por culpa minha. Ela é muito puxa-saco. A mamãe falou tão pouco com a gente nos últimos dias. A Ellie disse que viu ela jogar fora páginas do livro dos Goblins. Caraca, velho. Faz isso, faz aquilo. Cansei da voz dela. E cansei desse nome bobo também. Eu sou Ollie, a Goblin. Caraca, mano. Realmente complicado, velho. Não tem mais pra ler, eu já li ali. Cara, esse diário deve ter mais coisas, né? Not a bad view, right? I forgot how beautiful it is. Talvez tentamos atravessar. É. We were in our own world most of the time. The lake wasn't just a lake. It was Moon Hag's lair. And the mountain was an ice troll. True. Plus, you get used to anything if you see it every day. Not always. Nice ring. Gift from your boyfriend? Come on. I told you I'm not with anyone right now. Don't rub it in. Why does it look familiar? It was a gift from Eddie. He had them both É made o at the same presente time. igual, Both? Oh, igual que wait. ele deu pra ele. Yeah. This ring is supposed to be linked to the one he gave you, in a spiritual way. Do you believe in all that? You mean, do I believe we could be linked in some other metaphysical way? You know, other than the one that already lets us share thoughts and memories. Fair enough. Alright. I think that's enough time enjoying the view. I wasn't gonna say anything, but Yeah, I know. I was the one all eager to go, and then I started waxing poetic about the landscape. go ahead. I'll catch up. Need to respond to a message. My sister, the social butterfly. Tem que responder uma mensagem? Seems we got a trespasser. What the fuck? You Eita. got 5 seconds to talk me into defending my property. Your property? 5, 4, I'm Tyler. don't know any Tylers. 3, 2, Sam! Ellie? What are you doing out here, girl? This is our house. Was I talking to you? Sam, put the gun down. This is Tyler. My brother. Your brother? Caraca, mano, vai ser um climão shit. assim toda vez que eles encontrarem I qualquer guess I pessoa. heard about all that, but I never... Damn, you look like a real man. So do you, Sam. You know what I mean. Sim, ele entendeu Didn't o que know você they quis could dizer. make a woman look so much like a man. Not a woman who looks like a man, Sam. A man. A real man, just like you. Oh, shit. Mata. Guess I'm the asshole again. You gotta excuse us old guys. I really don't. Come on. You kids keep changing the rules. You can't expect us to keep up. Just respect the people are who they say they are. It's not hard. No, it ain't hard, but it just takes some getting used to. We'll get used to it.
Because we aren't going anywhere. So, what are you doing here exactly? Oh, well, I've been kind of keeping an eye on this place for you, you know? Like patching the roof, checking the pipes, you know, all that stuff. Thank you, Sam. Oh, yeah, that's no big deal. I just, you know, your mama, she was a special lady. She deserved much better than, you know, what you got. Didn't you used to help Mary Ann with repairs and building projects? Oh, yeah. Yeah, seeing as your mama never had a man around, I just took it on myself to help her keep this place standing. How antiquated of you. Thanks. I guess you two are still aiming to sell the place? That's the plan. Which, by the way, we need your keys. Since apparently you went and changed the locks? Oh yeah, absolutely. But, selling your mother's house? Are you sure? Bad or good? It's all you've got left of her. Claro que vamos vender, velho. Ninguém te perguntou, palhaço. Mentira. Você é educado. Not all. I'm sure the gun she tried to kill us with is still somewhere in there. Tyler! What? What Tyler means is, a fresh start is what we both need. Of course. Precisamos mesmo de novo começo, cara. This place has got to be full of all kinds of bad memories. But maybe some good ones, too? Ah, dá pra eles... Olha, dá pra eles conversarem antes de eu responder ele. We should get going. That's all you think we'll get out of him? Tem umas perguntas. I guess I could ask him a few more questions. Quero perguntar umas coisas pra Okay. ele. Dá pra eu continuar conversando com ela só? Que legal, cara. Dá pra gente ficar conversando, ó. Tá, pergunta se eles eram próximos. How well did you know her? Not as well as I thought. When I heard what happened that night, well, I figured people were bullshitting me. It really surprised you, didn't it? Much as anything ever has. Other folks say they saw it coming. Not me. Será que eles tinham algo? Did you help with her door? Her door? The puzzle on her bedroom door. Oh. Oh, yeah. You two kept sneaking in, giving her no privacy, huh? You ever solve it? Yep. Better late than never, I guess. Never solved it myself. I mean, not that I wanted to. So, guess you know all your mama's secrets now, huh? Well, she may have one or two left. Deve ter alguma coisa aí, mano. Eu já perguntei tudo, tipo... Já perguntei isso. How well did you know her? Not as well as I thought. When I heard what happened that não... night, well, I figured people were bullshitting me. Por que não saiu? Os It really negócios de surprised you, conversar didn't com it? ele. Much as anything ever has. Minha irmãzinha passando. Other folks say Não they saw it consegue ficar coming. num lugar só, velho. Not me. Tá, eu não quero mais conversar com ele agora. Allie, can you hear me? Ty, we can't do this when we're in the middle of talking to someone. But this is Claro que pointless. He's hammered. He's always hammered. And who knows?
Maybe it'll make him chatty. Now come on. People think our family is weird enough. Everything okay with you two? Yes. No. Oh, all right. Eles no meio da conversa param pra ficar conversando entre eles, só na mente. Tá, mas eu já perguntei as duas coisas, velho. Por que não me deixa passar? Tem mais alguma coisa pra eu desvendar? Did you help with her door? Her door? Não The deixa eu puzzle sair dessa on her parte, bedroom tipo... door. Oh, yeah. You two kept sneaking in, giving her no privacy, huh? You ever solve it? Yep. Better late than never, I Quando ele guess. perguntou isso, se eles... Never solved it myself. Se eles I mean, not that I descobriram wanted como to. entrar, tá ligado? Deve ter alguma coisa no quarto dela que, guess you know all your mama's tipo, secrets now, huh? algum segredo entre os dois. She may have one or two left. Tá, e aí, mano? Já perguntei tudo que eu tinha pra perguntar, mano. Por que ele não deixa? Por que não deixa eu... We Não should get deixa going. eu vazar? That's all you think we'll get out of him? He's too wasted to be of any more help. I'll tell him to get a move on then. Well, Makes sense. we've got a supply run to make, and Uncle Eddie's expecting a visit. So, Right. Yeah, of course. Get going, you two. Sam, we all gotta get going. Oh, of course. Of course, yeah, I got lots to do myself. Lots of to-dos on old Sam's list. And you don't want to keep Brown waiting, you know? Thanks for Eu looking tenho out for this certeza place. que tem alguma coisa no quarto dela Happy to do it. que incrimina... Não que incrimine ele, tipo, mas que Don't hesitate to reach out if you need anything. vai ter Anything algum at all. segredo, mano. Porque ele tá You hear? muito estranho. Sobre o quarto, quando ele perguntou sobre o quarto. Sam? Huh? Sam? Huh? The keys? Oh, yeah, of course. Of course, yeah, they're yours. This place, it meant a lot to your mother. It almost felt like it was a part of her, and it's like some part of her is alive here still. Hopefully the house doesn't turn out to be a murderous psycho that tries to kill us in our sleep, huh? Yeah. Well, take care of yourself, both of you. Esse cara é muito Hey, so- estranho, cara. We really do have a lot to do. Okay, Será go que on. foi ele que I'll be deu a right arma behind pra you. ela? Pode ser. Hora de deixar a casa. Fortes emoções nessa casa, velho. Fortes emoções. Quero ver quando eles encontrarem o Ed, mano, que foi o policial que prendeu ele. E o policial que também fazia parte da família, se eu não me engano. Ready to Veni Vidi Vecchi? I'm ready to talk to Tessa.
Eu não sei se eu tô pronta pra falar com a Tessa, Just- velho. Try to keep in mind that your memory of her is 10 years out of date. Yeah, well, it wouldn't be if she reached out to me while I was in Fireweed, which she didn't. So I'm guessing this is Michael? Agora eu jogo com a Alison, velho. Caramba, eu não sabia que eu ia poder jogar com a Alison. Eu estou Hey, you. Hey, isn't it your day off? Yep, we're here as patrons. Tyler, meet Michael. This is the annoying coworker I was telling you about. I was there for your introduction to marshmallow vodka and wine coolers, and I've only worked my way up to annoying coworker. Rude. Don't worry, she told me exactly how miserable she'd be in this town without you. It's so good to finally meet you. The Tyler talk goes on 24/7, so I feel like I already know you. So, you here to grab some stuff for the homestead, or? Yeah, we decided it'd be easiest if we just stayed out there. We'll get it cleaned up faster if we literally cannot escape it. Hey, I'm all for efficiency. Cannot wait for us to get out of here. What's that? Talvez a gente divida um apartamento? Eu não sei, velho. Michael is moving to Juneau too. We were thinking of being roommates. Oh, okay. Thinking about it? You better not be backing out on me. The only thing that gets me up some mornings is marking one more day off the calendar. Don't worry, she won't. We'll get the house sold, and you guys can move on. There could be room for you too. For sure. The more Ronins, the merrier. I'm studying to be a chef, so, you know it'll be good eating. And hey, I only snore during allergy season. And baseball. How can I say no to that? You okay? Dead on my feet, girl. Got up at 4 to fish before work. It's been a day. Oh, you like to fish? Yeah, there's this spot called Buzzard Hole I go to at least twice a week. It's like an hour drive, but it's so chill, especially first thing in the morning. Shut up. I used to go there all the time. For real? Yeah. Hey, well, if you want to go sometime, holler at Eles me. são best friends I don't mind já, sharing. mano. Os dois Cool. gostam de Most guys pescar. I know get all smeagol about their fishing spots. Oh, look at you two. Bonding over the most slow and boring way to kill an animal. She's just jealous because she couldn't catch a fish, even if she filled the lake with cyanide I'm first. not... Ugh, never mind. Tyler, we better get started with our shopping. Yeah, I'll be around if you need anything. Let's go, então. Pra que correr, parça? Aproveite a vista. Ó, quando começa a brilhar isso aí é porque tem memória, hein? Should we go inside or stand around until we become human popsicles? Não, a gente vai ficar aqui olhando as coisas. Crazy that they haven't caught him yet. Alerta de crime. Recentemente recebemos relatos de vários incidentes de roubo de correspondência. Blá, 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 blá. Informe qualquer atividade suspeita, tá bom. I really hope they get enough signatures on this. On Assim, what? a petição They want to build a protege fancy migração de hunting lodge up the foco de river. salmão. It's gonna Essa é a totally construção screw up da salmon hospedaria migration. de caça. Caraca, eles estão querendo criar uma hospedaria de caça. Tessa's still doing that Bible study here every Não sei mais Wednesday? falar, velho. Mm-hmm. Wednesday Yeah, nights they're are cool. always packed. She cooks tons of bibinka muito and the Hail bem-vinda. Marys start flowing. There's gonna be a lot of leftovers after the rapture. More for us. Well, what are we waiting for? Let's go shopping. Não sei se eu tem aqui, ó. Aqui tem... Aqui vai ter memórias, cara. Só que eu não tô... Não tá aparecendo, tá ligado? É aqui na frente. Ah, aqui. I want to have the crispy tocino, and noodles and spring rolls. And can we get the coconut cake for dessert? Easy, easy, my hungry goblins. We have to leave some food for the other customers. But Auntie Tessa said we can have whatever we want. Ah, é da Tessa o lugar. Man, I miss Tessa's cooking. She still make those, what are they called?
fried banana rolls. Tehran? Right. No, I'm pretty sure she made them special for us. Tem nada pra ver aqui. Come on, I'm freezing here. Então vai botar uma blusa. Well, hello, Miss Ronan. Did you forget something in the office? No, just doing some shopping. You remember my brother, Tyler? Your brother? Oh, right, Tyler. What a pleasant surprise. Didn't Allison tell you I'd be by today? Yes, I think she did. I just didn't expect to see such a dapper young man. Well, I did shower this morning. Did you just get back into town, or? Ele foi More o or cara less. que mais We've been working out at the old house, but surprise, lidou bem com a surprise, situação. after 10 years of Tipo, sitting empty, it was foi o único missing a que não few falou things. alguma besteira. Hence the supply run. Ah, right. Well, we'll get you set right up. It must be nice to be home. I'm not sure nice is the word for it. Oh, of course. I assume being there feels complicated. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, hey, is Tessa around today? The wife's not in at the moment. I'm sure she'll be around later, though. Então a Okay, Tessa é a so we esposa need dele. candles and an all-purpose bom. cleaner. Plus snacks and drinks. I'm starving. Comida e brinquedos, beleza. Brinquedos não. Sei lá o que eu falei, velho. Não quero conversar com ele agora, não. Hey, Tyler, remember the Trout King? No way, it's still here? I thought Tom would have retired him by now. You kidding? He Todd? never misses a chance to tell customers he won a trout derby. Hey, Tom, when'd you get that new California plate? You remember that nice young couple who came through town last summer? With the funky van. They sent you their license plate? Their van got impounded. And I pulled some strings to get it out. So by pulled strings, you mean you gave Eddie a discount on those new waiters? I've got friends in high places. Hey, Tyler, candy or chips? You know I got a sweet tooth, sis. Sugar Rush it is. Eu podia pegar o que ele falou ao Let's contrário, see. né? Fresh cut Só pra ser do peonies, contra, né? triple layer chocolate chip cake, toasted marshmallow. Are you doing a dramatic reading of a fancy-ass cookbook? Nope, just browsing these fancy ass candles. So, what kind of lure would you use for a steelhead? Well, Plain candles are it's fine. hard to beat little Cleo's, but depends on conditions. Wait, is this a pop quiz? Hey, I had to be sure. What, you think I'm like catfishing you? Well, can you blame me for being skeptical of an outdoorsy Bom, a room? gente já pegou o que a gente queria, né? No. No, I cannot. É, já. Vou conversar agora com esse moçoilo. Man, I wish we had a toaster. We could stock up on frozen waffles. Inventory, huh? Yeah. My mind is so numb right now. Anyway, how's the shopping spree going? Finding everything you need? Yeah, I'd be done already, but I'm letting Tyler browse and take it all in. Must be weird for him to be back here. Foi dia longo. Yeah, I don't know. But today's been crazy. Muito longo. Define crazy. Não vou contar pra ele, né? Eu conto. Não vou contar pra ele, não. It was just Acho que não é kind da of conta unsettling dele to go saber o back que to a the old gente house after all encontrou. this time. How are you feeling? Still unsettled, Ainda but mais porque a gente não sabe o que it'll pass. significa, então. Alright. Well, I'll be here if you need me. Belezinha, parça. Agora eu vou conversar com quem? Não, eu vou olhar any aqui opinion primeiro. on cleaning products? Only that using them is an unfortunate way to spend an afternoon. Então eu não vou pegar, né? Ou vou pegar? Pego ou não? Não, né? Tá. Tyler, you want water, soda, juice? Whatever you want. I'm not picky. Wish any of it sounded good. Suco. OJ sound good to you? Yep. Man, they really upped their interior design game.
They didn't used to have a license plate wall, right? Você não para de andar, meu filho. Você fica longe de mim, aí eu quero conversar com você. What do we still need to get? I haven't found the cleaning stuff yet. Ah, precisava pegar assim. Any opinion on cleaning products? Only that using them is... I'll take the strong one. Pegar um Okay, mais forte. I think we're done here. Tom will ring us up at the Aquela counter. casa tá suja, né? Então, tipo, realmente precisa dar uma limpada. Não vão lá faz 10 anos. Allison, I'm waiting. Let's... Will that be all? Yes. Thank you, Tom. Oh, hi, Tessa. We were just meaning to come talk to you. Hi, Tessa. Long time no see. My God, you look like a completely different person. It's me. Plus beard. Yes. So we were out at the old house today. Heavens, why would you go there? Surprised it's even still standing. We found some stuff in Mary Ann's room that took us by surprise. Oh, really? We want to ask you some questions about her. You're the only person who might have known Mary Ann better than us. I don't know about that. It's been a decade, kids. I know, but I need to ask. What is it? Did she ever talk about me being a boy? No. It never came up. I found out much later, just like everybody else. Mary Ann was obviously concerned. She really didn't confide in you at all? Cara, eu tô adorando Your esse mother jogo. was intensely private. She didn't need anyone else, and she made that clear. But this was about Tyler. She was always willing to ask for help when it came to us. Not at the end. Look, I have a lot on my plate today. Cara, eu I'm acho que ela sorry. sabe de alguma My coisa, advice mas to ela you não would be to quer try to move tocar on. no assunto. It's not that easy. Eu tô vendo, cara. Cada vez aparece What uma coisa happened that nova. Eu night? tô, tipo... You can't understand something Que? like that, but it was God's plan. That's all we can know. I need to go now. Ela sabe Best de of alguma luck to coisa, you, certeza. truly. Minha What cabeça the vai hell pirar was ainda. that? Eu tenho certeza, eu já tô Told pirando you she já, wouldn't porque talk. eu tô achando que as coisas que eu CIA achava que training. eram já não são mais, então... Something's weird here. Ah, It's weird, right? sim, é estranho. Yeah, I feel it too. It's like something's on the tip of my tongue. É, velho. Mas e aí? É pra fazer o que aqui? Ir embora? Ir atrás dela? Ah, lembranças. Onde será que são as lembranças? Ah, aqui. Hey guys, you all done yet? Yeah, Mom. Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie. Now let's go. Marianne, can you come here? Sorry, Tessa, I'm in a bit of a hurry. Oh, what's your excuse this time? Olha, elas Emergency não querem... repairs for the beaver dam? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? Cobrar suas dívidas. I'd completely forgotten about that. I remember it. Quero But ver not se você exactly toma uma like dívida that. diferente. Here, let's see if we can call up. Ah, eu tô tomando Okay. umas decisões que nem eu sei, velho. Nem eu. Cara, muito estranho, cara. Tem mais lembranças. Mano, eu sei que ela sabe de alguma coisa. Eu tenho certeza que a Mom? Tessa sabe de algo. Can we velho. go outside while you and Tessa play cards? No, there's Ah, no de time novo? for games today. Marianne? Ah, a porta tá aberta agora. Ou já tava antes? Não sei. Can I help you, Allison? Oh, Só vou abrindo no, as no coisas, thanks. tá ligado? I'm good. I'm just looking for something that I forgot. Man, Tessa keeps track of everything in these Ela notebooks. anota tudo no Like what? caderno. Any loans she's given out, stuff she lets regulars take for free, even her tithes. And then what? She starts passing out horse heads if people don't pay her back. E é I legal que think eles she just likes conversam na having a cabeça record. deles. She's Então, gonna hand it tipo, off to St. Paul like a resume. tá.
What's this doing here? Achei um colecionável. Isso aqui eu já olhei, né? Não adianta, então... Vai ser a mesma coisa. Você ainda vai Is there abrir a something boca? I can do for you? O que você tá fazendo? So what are you doing there? Oh, just inventory. Guess I'm lucky I had the day off, huh? Yes, what a lucky coincidence. No, just picking up some things for the house. Oh, okay. Does your brother need any, shaving products? We've got some on sale. I think he's got everything. But, thanks. Good, good. Well, you let me know if we're running low on anything you need. Tá bom, né? No, never mind. Na real, eu quero saber o que você sabe que a gente não sabe ainda. Eu já vi essa memória. Ela vai ficar aqui pra sempre? Mom? Can we go outside while you and Tessa play cards? No, there's no time for games today. Marianne, can we talk? No, we can't. Just leave the groceries, kids. Let's go. Don't. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Okay. We remember that slightly differently. I guess that makes sense. Rashomon, you know? But whatever happened, Ah, eles after têm that, they memórias walked to the counter, diferentes sobre o and que then aconteceu. Marianne lashed out at Tessa, right? No. Escolha qual lembrança Marianne você quer defended us relembrar. since Tessa got all preachy. Acho que eu quero Which is essa it going to daqui. be? Let's just talk for a few minutes. Okay? Please, Marianne, I'm just trying. Stay away from my children. They don't need your guidance. I'm just trying to help. I don't need help. Not from you, not from anyone else in this fucking town. I'm done with all of you. You're done with the food I give you? The fuel? Maybe you are, but the kids Are my children, Tessa. Mine. Not yours. Please, let's not do this here. Let's go into my office. Fine. Okay. You two, wait here. What's wrong with you? Tá. I'm still skeptical, but okay. For now, let's say Aparentemente, a Marianne was Tessa... being Marianne. But once they got into the office, they both went at it. Hard. What do you think they were arguing about? Me? Don't know. It was impossible to hear anything after she cranked up the music. But hey, now that we know she was lying to our faces, let's ask her. Agora será que agora deve ter Is there outra something I opção. can do for you? Earlier you said Marianne kept everything to herself. But you two had a big fight a few months before her death, didn't you? We argued all the time. You'll have to be more specific. This wasn't about who cheated at Canasta. This was intense. You locked yourselves in the office so we couldn't hear. I'm sorry. It was a long time ago. Now, I was in the middle of something. Okay. We'll leave you to it. Ela Damn não vai it. contar nada. Mas a gente vai I descobrir. think she knows more than she's letting on. Duh. But there's no way to nail her down when we don't even know what we mean. If we could pinpoint what it was about, she'd be out of excuses. Sure, but how do we do that? The music was too loud to make out what they were saying. Marianne and Tessa were obsessed with that song. It was on all the time. What are you thinking? We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Maybe listening to it will trigger something. You may be onto something here, Ronan. We can't go back to her with anything half-assed. We should go talk to Tom. Make sure we build as strong of a case as possible. Okay. Let's see if we can figure out what song it was. É, velho.
Deixa eu olhar essas fotos de família. Can you believe Tessa and Tom were ever young? I heard that. I may have a little less going on in the hair department, but you should see the rest of Delos High, class of 81. Fair enough. Ele tem armas ali. Hey, Tom. There's something I can help you with? Será que eu já vou direto pra música ou pergunto alguma coisa, velho? Direto pra música, vai. This might be a weird question, but do you remember the song that Tessa and Marianne used to love? They played it all the time. How could I forget? I think she's still got the CD back here. A little worse for the wear, of course. Hold on. Here Caraca, it 10 is. anos depois o CD, I was ainda tá lá, tá happy when ligado? it got put away, to be honest. A bit cheesy for my tastes. This is it, right? Think so. Caramba, velho. Whoa. I just got hit with a flood of memories. You seeing what I'm seeing? Eu não tô vendo, não. Yeah. Caraca, mano, tipo, uma música vai puxar, tipo, 300 milhões de memórias. Mom, stop! That's so embarrassing! Oh, yeah? Tessa, come join me. I know you love this song. No, I couldn't possibly. Some of us are actually trying to get work done here. I forgot how carefree she could be. Yeah. What the hell happened? You think there's more Tem mais memories aqui. lurking around? I don't know. Let's see. É aqui atrás? Ah, aqui. What are you doing here? I thought you needed help at the store. I needed help 2 hours ago. Have you been drinking? What? No, I just had a day, okay? I took a pill. I'm fine. Marianne. I said I'm fine. Kids, come on, let's go. Wait, please. I have something for you. Take a look at this when you get home, okay? They can handle this confusion. I've been working with these people for years. They can help. What do you think that pamphlet was Tessa gave to Marianne? I don't know. Deve ser pra ela parar de 85, but I didn't think much beber about it. e It was de bad, though. usar coisas Maybe estranhas. conversion therapy bad. Deve ter mais histórias por aqui, né? If this is true, I want to know how Marianne felt about it. And we need to hit Tessa for some hard proof. The kids keep pestering me for these candies. They're so expensive. I'll just grab a bag. It's fine. Oh no, I can't, Tessa. It's nothing. Okay. But write it down in your little notebook. Okay, okay. Whatever you want. Anote a dívida, mas eu não vou pagar. Happy? Yes. And I'll be by on Wednesday to help you close, like I promised. Tessa acted like she was Marianne's mom sometimes. I think you mean Tessa was self-righteous and treated Marianne like a charity case. She was trying to help. We should go find that notebook she was holding. Pretty sure I saw one marked 2004 in the office closet earlier. Can I Aquele help you, negócio que a gente Allison? achou, só que a gente não no, olhou. no thanks. I'm good. I'm just Cadê? A gente olhou, mas a looking gente for não something pegou, that I no caso. forgot. Ah, 2004. Anything interesting?
Junho, 24 por refeição no restaurante pago. Setembro, 11 boneca para filha. Tá. Ai, eu sem querer apertei o botão errado. Eric. Fevereiro 50, março pagou a dívida de fevereiro, setembro 20 em gasolina pago. Tá. Nossa senhora. No show. It looks like Mary Ann started flaking on her debt in October 2004. 5 months before that night. 50 em gasolina paga, 37 compras de casa, 30 blusa nova para Ellison pago, ajudou na loja. 21 em remédios pago, 40 compras de casa pago, ajudou na correria inventário, 140 para conserto de máquina de lavar, devendo. 55 sapatos novos para as crianças, cheque sem fundo, dezembro devendo também. Devendo, ela parou de retornar as ligações também da Tessa. Agora faz sentido, né, velho? Agora faz sentido. Além dela não pagar, ela parou de responder a Tessa. Parou de falar com ela. Tessa? Is it okay if I run a quick Google search? My phone's dead. Sure, but make it sei. quick. I'm going to need the computer. Eu sei que vocês não querem discutir isso agora, mas a Elisa voltou no site de novo. Faz semanas que ela não aparece. Eu sei que todo mundo ficou emocionado com a performance do Kenny Boy. Blá, blá, blá. Tá. Oi, Tessie. Acabei de voltar das semi-férias. Encontrei as meninas dormindo por 2 dias. Blá, 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 blá. Tá. Nada de interessante, vai. Agradecemos por contar conosco. Tá. Virtue Seekers Youth Camp. Participe da palestra do doutor A Intenção do Senhor para Sexualizar. I'm sorry, Tyler. Let's see how Tessa explains this Caramba. one away. Ela deve ter mandado falado sobre isso, entendeu? Com as crianças. Guiada dos pais para prevenção de tração de gênero. Caraca, velho. Se eu te contasse que o governo está te devendo até 10 mil dinheiro, isso não é um empréstimo, você não precisa pagar de volta, isso não é um golpe, leva a sério. Clique abaixo para persistir, blá 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 blá. Aham. Isso não é um golpe. I think we've seen enough. Yeah, we've got a good sense of what went down. Let's talk to Tessa. Tá. Agora você vai ter que falar, mocinha. Is there something I can do for you? Lembramos alguns detalhes. We're back. With details that should help your memory. Oh, really? Yes, really. Mary Ann was having one of her days. You were trying to talk, but she wasn't cooperating. The two of you started arguing, and you went in the office and cranked up that song you both loved. And when was that? Well, our memories don't exactly have timestamps. Abril. Quando ela parou de responder ela foi em agosto. Eu acho que foi em outubro, então. Não sei. October 2004. That was when she stopped trying to pay her debts, right? Yes. I don't know why. She always found a way to pay before that. But we never argued about money. I was frustrated, but you can't squeeze blood from a stone. Yeah, we didn't think you guys were arguing about money. Vou falar sobre equipamento já? Não sei, não. Vou falar sobre ser julgada. She sounded like she'd had enough of Delos Crossing. She said she was done with you and the whole town. Was she having some sort of episode that day? Mano, já tô até vendo tudo aqui, I'm ó. sorry. I'm really trying hard, but I just can't remember. Que ela ficou doida por Your uma mother cidade. acted erratic for months. We fought many times. Was it ever about me? It was always about a lot of things. She was struggling with everything at the end. Did you try to convince Mary Ann to send Tyler to some kind of program? No.
And I think you should go now. Tessa, I'm here to figure out if Marianne tried to kill me because of who I am. Do you get that? I do. Then why won't you help me? I truly don't understand what went on in her mind that day. And it will always be my deepest regret that I didn't see it coming. I hope you find your answers. I really do. I pray every night for you too. But I have a lot on my plate right now. So I need to ask you to leave. Ah, eu quero saber mais, velho. Sure, we'd hate to be a burden. Can we have our groceries? Michael already put them in your trunk. Okay, thanks. Bye, Tom. See you later. Muito pensativo, Michael. What are you thinking? Just trying to wrap my brain around all Tenho that. certeza que ela falou alguma coisa. She led us on a bit of a conversational snipe hunt, didn't she? Yeah, but it's kind of an answer, right? She didn't want to admit what they were fighting about, which makes me think it was me. You spooked her with that talk about the program. I think Marianne really was trying to figure out how to support me before whatever the hell happened that pushed her over the edge. You may be right. Yeah. She stood up for me, Allison. She was still crazy Marianne, but she saw me. I feel lighter. Like I've been carrying something around for the last 10 years, and now it's gone. I'm really happy for you. But that just opens a whole new box of Pandora's, doesn't it? yeah, a whole damn shipping crate full. Caramba. Well, it's a good thing Eddie's expecting us. He knew Marianne pretty well, and he was in charge of her case. Did he ever mention anything about the investigation to you? No, I never asked. And I'm sure he thought I was better off not knowing. Guess that might have made for some awkward dinner conversation. Exactly. But I mean, he's a good cop. Thorough. I'm sure he's got something. Se ele é detalhista, então ele vai saber de cada mínima coisinha que a gente vai perguntar pra ele. Quero saber tudo, mano. Eu acho que na real a mãe dele, tipo, ela tava tentando, tá ligado? Só que a cidade, a Tessa e todo mundo, eu acho que tava falando pra ela que era errado, blá blá blá, etc. E provavelmente era por isso que elas brigavam. Só que aí o que aconteceu pra ela chegar ao ponto de querer matar, isso se ela tentou, né, matar ele. Não sei. Não faço ideia, velho. This is kind of bleak. It's usually more crowded, but the other officers punch out at 6 o'clock sharp. There's no crime after 6? In the mean streets of Delos Crossing, just bears and drunken disorderlies. And Uncle Eddie can usually handle them on his own. But what about drunk bears? Anyway, he's probably in his office, upstairs. Tá. Damn, they still got this creepy mascot, huh? Yeah, I keep telling Eddie to get rid of it. He terrifies all the kids that come through here. Deixa eu ver para passeio. Quero ver o que policial faz trabalho. Inscreva-se no programa de excursão. Para mais informações, para o delegado Brown. Hold on. Caraca, tem excursão para ver o que policial faz. Cidade pequena. $100% college tuition paid? Damn. Maybe I should have joined the National Guard. Beats having your... Too little, too late. Eu devia ter entrado para Guarda Nacional.
Só porque ela não tem nenhuma faculdade ainda, velho. Tá. I am the law. Top. Não dá pra conversar com ele. Aqui deve estar fechado, provavelmente, né? Yep. Of course. It's locked. Cara, tem muito lugar aqui pra olhar antes de Home subir sweet lá. home. You spent a lot of time here growing up? Yeah, Nossa, whenever tanto de Eddie was pessoa- working. tanto de The whole pessoa que precinct's basically tá Remember Mr. Haynes? Vaguely. He had that Sumido. workshop in his garage, right? Made those huge glass sculptures? Yeah. He's been missing for a couple months. Damn. Always liked his art. Às vezes They a never pessoa did não find sumiu, him. né? Às vezes a These happened when pessoa... we were kids, right? Yeah. Marianne freaked out and wouldn't drive after dark for a few weeks. Às vezes a pessoa foi embora mesmo. Não... Não sumiu. Vazou da cidade. Toda equipe da polícia. Transferência de pacientes para todos os oficiais do departamento. Por favor, estejam cientes de que, devido a problemas de superlotação, os pacientes de Berker, Kevin Sutton serão transferidos para o hospital psiquiátrico da penitenciária. Blá blá blá. Tá bom, né? Oh, Greg's. Just leaving this out on display again. Greg's. Like Officer Greg's? The one who was with us that night. Yeah, he's still here. He became a bit of a local celebrity after nabbing a murderer from Juneau. The guy was hiding out on a fishing boat and got really, really sick after eating out of the chum bucket. So it was actually a pretty easy takedown. Come on, man. We can't make these poor kids sleep here. Nossa, é da noite do que Well, aconteceu. where do you suggest they go? Social services will be here in a few hours, and this is the only room with a bed. Psychiatric patients to prison. Anywhere but a cell. We'll find some other place. Eu nem escutei o que ele falou pra responder. God, not here too. I'm not ready. Me neither. Tá. Caraca, eles ficaram ali dentro, então. No dia que aconteceu. Que bad. That's Denise Wilson's desk. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. He died last year putting himself between Dee and a bear. Cara. Damn. Poor D. Hopefully this doesn't weird her out. Escreveu uma mensagem pra ela. É emocionante, cara. Cada hora tem uma coisa nova. E tipo... As coisas nem sempre... Não são como parecia ser, velho. Tem alguma coisa errada. Para me ajudar a trocar os pneus. Ok. Fofinho. Oh no, it was her birthday. I completely forgot. You're a terrible person. It's your fault. I was so excited to see you that it Aqui hoje é completely slipped my aniversário mind. dela. Ainda dá tempo, o dia não acabou. Só ir lá e falar parabéns. Tá, eu não vou ler tudo isso, não. Tchau. Aqui deve estar trancado também. Ou Why do they não. look so familiar? Ué, Something's in the way. por que que tem alguma coisa ali? Por que que tem alguma coisa segurando essa porta? Suspeito. The mailbox bandit, Something's in the huh? way. Man, they are never gonna catch this guy. What exactly did he do? Ele rouba as caixas de correio. This guy keeps stealing out of people's mailboxes. Asshole snagged a box of fancy washi tape I ordered online. See, I was picturing an actual mailbox bandit. You know, like hopping around on a post with a little O mask cara on the rouba a door. caixa de correio, You mano. know, the mailbox is the bandit.
E aí, Sorry, Kermit? it was a bad joke. Você vai ouvir bastante minha voz, porque eu tô lendo muito. Ah, eu não quero ler não, velho. Não quero ler não. De quando que é, na real? Se for de muito tempo atrás, eu quero ler, sim. Massagem sobre o bandido. Tá. It's locked. Não, não quero Well, what ler did não. you expect, dum-dum? It's a police station. Laura Ann? É da família da outra lá? Será? Porque tem a Mary Ann, Laura Ann, M. Tá. Trancadíssimo. Tudo trancado nessa. Eddie must have nesse locked it lugar, already. velho. Será que ele trancou tudo porque sabia que eles iam pra lá? What do you know? Pode ser. Still locked. Tá, tem nada aqui. Literalmente nada. Whew. That is going to smell lovely tomorrow. It's from Tessa's restaurant, right? Uh-huh. Everyone eats there all the time. It's as exciting as food gets in Delos Crossing. E vai ficar aí até amanhã? Que nojo. Deve ter alguma coisa nova pra ver aqui. Ali é pra voltar pra fora. Eu tô curiosa pra entrar naquela porta ali, velho. Essa porta aqui que tá meio trancada. Meio trancada é osso, né? Eu não abri aqui. Deve ter a chave, será? Não, impossível. Chaves. She's gonna give me so much crap for forgetting her birthday. Ela não precisa saber que você esqueceu, mano. É só você... né? Feliz aniversário do Liz. Curtindo com um ótimo trabalho. Ed. Outro ano para provar que ficar mais velha não significa ficar mais esperta. Tenha um dia do caralho, TD. Dan. Aproveite o seu dia, blá blá blá. Não desperdice ele, Rosie. Espero que você goste de chocolates picantes. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Você não parece ter mais de 100 anos. Ok. E a gente só vai abrindo, né, o lugar dos outros, Looks tipo... like she forgot her locker key here. 27 graus, tá calor, né, velho? Tá. Aqui também tá calor, tô de camiseta. Já tentei abrir aqui, né? A gente vai subir agora. Tyler, you coming? Eu acho que o Tyler não tá muito afim, assim, de entrar, não. Tem aquilo ali. I'm guessing this is where they stash all the guns and stuff. É o arsenal. Well, it's not exactly Fort Meade, but yeah. Eu quero entrar lá, véi. Se You think we tem could arma, eu find quero some fu- entrar. Eu simplesmente cortei ele, Allison, tá ligado? hey. Just finishing up a call. Trying to É que você chegou no meio, né? Mas, tipo... Give me a few minutes. Sure. Make yourselves a cup of coffee. É a história Here's the key to the break room. deles dois. Eles são gêmeos. Thanks. Ele Come é back upstairs when you're done, aí okay? ele matou a mãe dele quando ele era pequeno, porque a mãe dele tava com uma arma na mão Coffee tentando sound good? matar ele. The machine is in the break room downstairs. Só que... E aí ele foi preso e agora ele tá voltando pra cidade natal deles pra vender a casa, só que aí eles começaram a descobrir várias outras coisas sobre a história, que não foi bem o que eles lembram. Aí, tipo, a gente tá aqui pra... Entendeu? A gente tá aqui pra descobrir o que está acontecendo. Tá, onde que eu tenho que ir? Eu não tô sabendo. Tá lá embaixo? Ah, deve ser aquela porta que tá trancada. Eu quero saber o que tem nessa porta, velho.
You know, I really thought I'd locked those memories in some deep, deep part of my brain. Same here. Something's in the way. Aqui não tá aberto ainda. Onde que é que eu não faço a mínima ideia, velho? Deve ser ali, né? Mais lembranças. Aonde? Aqui? Ué, tá por aqui, mas eu não consigo achá-las. Ué. É aqui. Mas eu não tô achando. Não tô achando a memória. Não, aparentemente não. Ah, eu tenho que entrar, eu acho. Ou não? Tem que abrir primeiro? Faz sentido. Eu tinha que abrir primeiro, olha as ideias. Beleza. Where are we going? Aqui é quando tudo aconteceu. Okay. Que o policial trouxe eles pra delegacia, velho. You okay? Yeah. No, I'm not okay. I just usually try my best not to remember that night when I'm here. I would too. Deixa eu ver se dá pra Allison, how about that coffee we were talking about? A gente vai pegar um café mesmo? De verdade? Não quero pegar um café, velho. Sabe o que eu quero? Eu quero... Eu quero abrir isso aqui, velho. Só que não dá pra entrar ali. Okay, let's go in. É, velho. Nem funciona essa máquina feia. Tá. Yep, it's locked. É, tá trancado mesmo. Ugh, they've let this place get gross. Escuta isso. Tem algum celular Officer vibrando. Vincenzi? Tem algum Hey, is celular this vibrando Crazy aqui. D's locker? Hey, she's Delos Crossing's best cop. Other than Eddie, of course. My bad. I wonder what Delos Crossing's best cop stashes in our locker. Maybe she keeps a spare key somewhere? I'm not that hungry. Check out this masterpiece. You made it? Uh-huh. I glued it to the pot one day when I was bored, and nobody has bothered to peel it off. Assim. This is heavier than I expected. Beleza, já tava dentro e eu ainda abri porque eu sou prestativa, né, velho? Resident Evil 2 Remake também é diferente. Mano. Pede algum conselho, recusar...
Controle de armas, dinheiro para escolas locais. Tá certo. A gente vai pegar um cafezinho então pra ele. How is it still warm? You sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. Too much on my mind. Those dusty couches won't make it any easier. Hey, you okay? Não. I can't do this. Calm down, Allison. Stick to the plan. Come on, don't freak out on me now. I can't. Please, I can't lie. We already lied. It's all gonna be fine, okay? Eles mentiram? You okay? Honestly, no. Do you ever regret? No. No way. Well, maybe once or twice early on, but now, no way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. Eles Do you mentiram. mind if I go inside that room for a second? You sure? It's the first time I've been in here since that night. Eddie was so uncomfortable, he dropped a vase. Here. Have a seat. All right. Damn it. No. Sorry. E aqui tava só a It's Alison. that vase. They glued it back together. Realmente, eles colaram de volta o... What are you looking at? This poster. I kept staring at it that night. I was picturing myself in the forest, Caraca, hunting for 10 goblin anos treasure. depois é o mesmo Wanted pôster. to be anywhere but here. Yeah. Será que tem alguma coisa aqui pra ver? Huh. What's that back there? No way. Have you been hiding back here all this time? Era dela então? So, isn't Brown waiting for us? We should head back to his office. Tá. Vamos então. Lembranças, lembranças, bora. Why did you separate us? Is Ollie okay? Ollie's just fine, honey. They're all in the other room having cocoa. Everything's gonna be okay. I need to ask you a few questions now. Come with me. Caramba. Ai, velho. You're awfully quiet. Yeah. Ela tá bem Sorry. quieta porque, né? Por que será que ela tá bem quieta, velho? Tá, onde que é o coisa dele? Pra lá, né? Subindo ali. Quero saber no que eles mentiram, porque o outro foi preso. Hey, sorry Ou that seja, ele took so falou a long. verdade. Mas se eles estavam falando Sometimes sobre these old folks mentir... want us to come out just because they're lonely. No worries, Uncle. Hey, you remember this guy? Yeah, of course. How can I forget? Tyler Ronan, back in Delos Crossing.
It's, good to be back. And just look at you. A man grown. Yep, guess I ate my Wheaties. The whole clan's so proud of you. How you work with those kids at Fireweed. I always say children are the future. I thought that was Whitney Houston. Come on, bro. She stole her entire act from me. Everybody knows that. Look at you two. Reunited and it feels so good, huh? Yeah, not sure how I got by without this dork. Look, Eddie, we aren't here just to say hi. We found something in Marianne's room. Things aren't really adding up anymore, and we've got questions. Oh, yeah? Did she mention anything about us that might have been worrying her? About Tyler in particular? No. She dealt with those kind of worries all on her own. Kept the rest of us at arm's length. I see. I will tell you one thing, though. Your mom. Never knew her to hate anyone for being unconventional. Usually, it's the other way around. Did anyone mention anything about her behavior in the days leading up to that day? Anything at all? No. Everyone I talked to said it took them by surprise. Did you see her at all? Like, in those last few days? No. I hadn't seen her for weeks. Maybe a month before. Thanks, Uncle Eddie. If you want my advice, nothing good comes from stirring up old memories. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I know sometimes it doesn't seem like it, but there is. Can we take a look at her file? Maybe we'd see something you didn't. Her file? Her case file, her police file, whatever you call it. You keep those pretty much forever, right? We do, but I can't just pull it out right here, right now. There are procedures. But you're the chief. Which makes it even more important that I follow procedures. Look, Chief Brown, are you gonna help us? Or are you gonna be a cop about Tyler! this? No, it's fine. Tyler, I know you resent me, but Fireweed was the best deal I could get you. I'm not mad about Fireweed, but I may be a little salty you kept my sister away for 7 fucking years. That's what this is about? Look, that was the court's recommendation. They're the experts. I just went along. Yeah, sure you did. Trust me, son. We all believed that what happened that night was self-defense. But we couldn't be sure. I can't believe this. Look, we couldn't be sure, okay? I was trying to protect Todo you mundo both. parece estranho, So you né? still Todo not mundo parece sure? que tá escondendo alguma coisa, tipo... You still think keeping us apart was the right call? She was traumatized. We needed each other to heal. And you took that away from us. So why didn't you let your sister visit when you turned 18 Uncle, then, huh? please. Let's move on. She's never gonna tell you how much that hurt her, but it did. That was about me. It wasn't about her. Allison gets that. And 3 years is nothing compared to 7. Right, Allie? Look, Uncle. Eu vou falar Separating us isso, like that mas did eu acho not que help se me fosse heal. pra ela falar If anything, sozinha, it was ela the ia falar opposite. que o Ed... Even if he had been dangerous, I'd have taken the risk. Being apart was that miserable. I didn't know you felt that way, little moose. It was hard to talk to you about it. I didn't want to seem ungrateful. Look, we've all fucked up. And we've all hurt each other. But isn't that what family's for? Can't we just move on? Sounds like the right call. Times like this, I wonder who raised who. We're gonna stay the night at the old house. We better get going. You want to grab a bite first? It's on me. Don't want to send you out there with empty stomachs. I would not turn that down. Okay, let's go. De graça eu aceito. Que é aquilo ali, velho? Credo.
Que medo. Vocês viram aquela coisa ali parada? Ou é eu que tô imaginando coisa? Stop! Allison! Allison! Mano, eu vi um treco parado lá, velho. Não sei o que era, não. Ai, era isso. Ai, gente, eu tenho medo. Manhunter. Ah, ele começou a ver coisas, na real. O bicho que ela inventou na floresta. Please, Mom. I'm sorry I cut my hair. I won't do it again. I'm going to kill you! No. Please. Please. Mom. Mom, please. No, don't do this. Foi a Alison que esfaqueou. Allison. This isn't... What? Mas ela realmente ia matar ele. Allison. Killed her. I killed her. Allison, we need to call for help. I killed her. No, you didn't. I killed her. And when they come, that's what we're gonna tell them. No, no. Yes. We look out for each other. That's what goblins do. And brothers and sisters. Caraca, essa eu não esperava, It's gonna be velho. okay. We're gonna be okay. Caraca, até me arrepiei aqui, velho. Calma, esse foi o episódio 1? Acabou o episódio 1, galera. Caraca, mano. Cê é louco. Eu não esperava, juro pra vocês, eu não esperava. Ah, você só perdeu o final só. Na real, quem matou a mãe deles foi a Alison. E aí, na hora de contar pro policial, eles contaram que foi ele. Caraca, mano. E o bicho na floresta, tá ligado? Tipo, por que ele apareceu, sabe? Tipo, beleza, é uma criança viu o bicho lá no meio da floresta e tal, não sei, tipo, mano, não sei. Será que a mãe deles tinha problema e aí ela tinha visões e aí ela viu ele e achou que era, não sei, velho. Ah, velho, porque ela tava tentando, ela tava até com aquele livro e tal, ela tava tentando cuidar do, mano. Vocês também estão assim, tipo, que tipo, eu imaginava que podia ter acontecido alguma coisa desse tipo, mas eu não. Caramba, velho. Tá, vamos ver as estatísticas. Alison ficou feliz por Tyler ter aceitado a trégua de Ed. 78% aceitaram o anel. É, eu aceitei o anel.
9% jogaram um anel na água. Caraca. Alison ficou contente em resolver o enigma da princesa com seu irmão. 85% solucionaram o enigma da porta. 15% violaram o enigma da porta. Nossa, dava pra violar o enigma sem resolvê-lo. Se eu soubesse, eu tinha feito isso. Tyler se sentiu apoiado pela confiança de Ellison na loja. 54% escolheram a lembrança do Tyler. Ó, esse aqui foi bem dividido. Tyler fortaleceu seu laço com Ellison quando ela o apoiou na delegacia. 70% apoiaram o Tyler, 29% apoiaram o Ed. Eu sempre vou apoiar o Tyler, né, mano? Ele tomou a culpa por mim. E eu nem sabia disso, cara. Eu nem sabia disso. Tyler conseguiu o respeito de Sam. 51% chamaram a atenção do Sam. 49% não chamaram a atenção do Sam. Tessa teve empatia com os gêmeos sobre a Marianne. 49% descobriram a verdade. Dava pra descobrir a verdade! Não! Dava pra descobrir a verdade, mano. Por que eu não descobri? Não conseguiram uma resposta. Confrontaram a Tessa. Caraca, mano, por que eu sou muito ruim? Até nesse game eu sou ruim. Bora. Ed se sentiu rejeitado por Alison quando ela não o apoiou na delegacia. A maioria apoiou o Tyler mesmo. Caraca, mano, dava pra ter sabido. Dava pra saber a verdade. Caramba, velho. Ah, não vai direto pro segundo episódio, não, né? So what now? Well, he's pausa. obviously not going to give us the truth. Well, he's obviously not going. Vou pausar, porque eu vou ao banheiro. Vocês estão prontos pro segundo episódio já? A gente já vai continuar, tá bom? Já vamos continuar com o segundo episódio, porque eu estou curiosa, mano. Eu quero saber o que aconteceu, velho. E aí, Redivo? Depois eu volto pra ficar perdido. Cara, eu acho que eu vou postar no YouTube. Eu vou pegar a live e vou postar. Aí você pode, sei lá, assistir com calma e se você quiser, né? Saber mais da história. Enfim, eu vou ao banheiro. Já volto, galerinha. Já volto. Duas horas depois. Hello, I'm back. Muito obrigado pelo follow, Léo Avance. Seja muito bem-vindo à live. Cara, eu dormi um pouco, o que aconteceu? Só vi o bicho e a mãe sendo esfaqueada. Você dormiu desde que parte? Porque muita coisa aconteceu, cara. Muita coisa aconteceu. Deixa eu ver. Eles descobriram. Eles, tipo, tiveram memórias, na real. Eles tiveram memórias sobre o que aconteceu na delegacia naquele dia. E aí, aquela parte da mãe é eles relembrando o que aconteceu. É tipo eles contando pra gente a verdade. Que na real, quem matou a mãe foi a Ellison e não o Tyler. Caramba, cara. Eu tô triste porque eu poderia ter descoberto a verdade com a Tessa. E eu não descobri. 49%, né? Será que a mãe ia mesmo atirar no Tyler? Então, mano, parecia que sim. Parecia que ia matar mesmo, cara. Porque, tipo, ela olhou bem pra ele e falou, tipo, eu vou te matar, sabe? Tipo, e apontou a arma. Então, tipo, eu acho que ela ia. Eu acho que ela ia.
Mas a gente só vai descobrir, sabe como? Aqui, ó. Continuando com a história. Então, bora lá. Será que ela não tava vendo o sorriso? Então, eu acho que não, mano. Porque aquele bicho, ele não é de verdade. Aquele bicho ela inventa nas historinhas que ela contava pras crianças, entendeu? Cara, não sei se até o 3. Mas o 2 eu tô querendo fazer, velho. Eu tô empolgada agora, entendeu? Eu não sei, velho. Eu acho que até o 3 vai demorar muito. Se bem que. É, porque a gente tá aqui, 3 horas de live. 3 horas de live. E a gente fez o primeiro episódio. Então, tipo, provavelmente o próximo episódio tem mais 3 horas. Será 12 horas de live hoje? Sai fora. Vamos retomar então. Cara, eu tô me preparando pra saber a verdade ainda. Tá bom, bora. Ah, vocês estão prontos? Vocês estão prontos, crianças? Não, tá cedo mesmo. Mas assim. Ah, vocês querem o anúncio? Eu não passo ads, que eu não sei porquê, mas eu não passo ad. Initiating 30 seconds commercial break. Please keep in mind that your stream, blá blá blá. Blá 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 blá. Então me reembolsa o que pedi antes. É porque ele passa automaticamente quando a pessoa entra na live. Se eu não passo, quando a pessoa entra na live, ele passa automaticamente pra pessoa. Depois de um tempo, né? Se eu não me engano. Mas também, tipo, whatever. Enfim. Vou dar um 10 aqui pra um 30 segundinho, porque se alguém tancou um AD aí, a gente, ó, 30 segundinhos, eu vou esperar porque eu sou uma pessoa muito legal. Boa noite, Redivo. Muito obrigada por passar, mano. É nóis, cara. Ai, bora. Muitas emoções nesse game, velho. Muitas emoções, mano. Ai, eu ainda tô remoendo aqui comigo que eu podia ter conversado com a Tessa, eu podia saber a verdade ali naquela hora. Não ia nem precisar passar por tudo isso aqui. Estou triste. Let's go, bora. To give us the truth. So I say we go get it ourselves. Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. Sim. Vamos fazer isso mesmo. Eu não me importo de cometer outro crime. Bora. Ah! Ele nem... Eu achei que já tava continuando já. Eu podia ter assistido isso aqui naquela hora. Meu mundo acabou, meu mundo caiu, a minha vida acabou. Ele tava escrito lá 1 até 3. Que? Eu achei que já tinha os 3, cara. Dia 2/9 só? Que dia é 2/9, mano? Deixa eu ver aqui que dia que é 2/9, mano. 2/9 é uma quarta-feira. Fomos tapeados. Eu jurava que tinha 3 episódios já. Faz sentido o motivo de não ter outro vídeo já do BRKS do... jogando outra parte. Ele só fez o início da gameplay. Eu nem assisti porque eu falei, não, eu vou jogar isso em live. Aí eu achei que já tinha outros episódios, né? Caramba, mano. Mentira, mano, mentira. Consequências. Ah, eu já vi as consequências. Eu não encontrei 2 objetos, ó.
Escutar. The crafty goblins are two cunning little thieves who live under the princess's house. They're always getting into mischief, but they have good hearts. The pious pelican is the princess's generous friend. She has a magical beak that is always full of food and never empties. The Ice King is the lord of the whole forest. He is so powerful that no one dares to challenge his commands. Caramba, gente, eu estou... Mesmo dia que acaba o meu trade lock. Ué. Caramba, eu tô triste agora, velho. O que será de nós? Cara, então a gente tem um encontro marcado no próximo final de semana. É, próximo final de semana já, né? Próximo final de semana já vai já vai ter saído já o episódio. Sim. Próximo final de semana, então... Sim, dia 2 é já já. Mas é porque eu queria agora, entendeu? Eu queria continuar. Estou triste. Caramba, mano. Eu acho que depois, sozinha, eu vou fazer de novo pra tentar... Não fazer de novo, mas eu vou tentar outro final. Outro final não. É, sim, outro final. Tentar descobrir a verdade, etc. Que tu foi traída? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? É o contrário, né? É o Bentinho. Foi traído. É, a Capítulo traiu. Porque o mundo gira e capota. Cara. Ai, que bonitinho, mano. Que bonitinho. Eu não esperava. Minha vida não faz mais sentido. O que a gente vai fazer agora?